are all getting ready. You all are getting ready. And we are also preparing ourselves for the exam. Anyway, it's a small lecture on optic nerve. Optic nerve is the nerve of sight. Optic nerve in the left orbit lateral view, the optic nerve exists the orbit via the optic canal. Here is the optic nerve going through the canal and forming a chiasm over here, the optic tract. And you see the other cranial nerves entering the orbit do so via the superior orbital fissure. The superior orbital fissure, the other cranial nerves entering the orbit, and this exit through the foramen, and this is the optic canal. Optic nerve is not a true nerve, but an extension of the brain. The optic nerve is not a true nerve, but an extension of the brain. It is a part of the visual pathway involved in the sensory visual perception. The afferent sensory component of the response and pupillary light reflex sphere are the myelinated optic nerve actions passed from the optic disc. The previous slide I showed you, it is coming out from the eyeball. Now optic disc of the retina through the cribriform area of the sclera and enter the skull through the optic canal of the presphenoid bone. Now you have seen the skull. You see the sphenoid, two sphenoid bones, two temporal bones. Now the sphenoid bones, the presphenoid bone, the nerve join into the rostroventral aspect of the brain, rostral to the hypophysis and the optic chiasm. Now where the crossing of the optic nerves is small, the hypophysis in the pituitary fossa of the skull. The optic tracts, which are continuation of nerve 2, cranial nerve 2, course dorsolateral over the side of the diencephalon, progressing from the ventral to lateral to the caudal to the internal capsule, reaching the lateral geniculate nucleus, which is the dorsolateral protrusion of the thalamus. As you go after head neck, you will be reading the brain. You will see a section of the brain, you will see the internal capsule and thalamus. Now in summary, the visual pathway involves three consecutive neurons. From the retina. The first neuron represents the bipolar cells of the retina and receives visual information from the neuroepithelial cells of the retina, rods and cones. The second neuron corresponds to the ganglion cells of the retina. Its actions lie in the optic nerve and continues throughout the optic chiasm and proximal part of the optic tract of the opposite side. Now 55% decussation in man, 66% decussation in cat and 75% decussation in dog. But just a comparative anatomy in animals. Now the third and the last neuron has itself body and lateral geniculate nucleus in the diencephalon.
Its axons project to the visual cortex, mostly contralateral occipital cortex, in a band of fibers called the optic radiation. Now, the unique features of optic nerve is that it is not a true peripheral nerve, rather it is a tract of the forebrain. And so it is part of the brain, means it will have its coverings, the dura mater, arachnoid matter, pia matter. That's why if there is any, like in meningitis, any intracranial pressure increases, or in head injuries, encephalitis, where you are attending the patient in emergencies, please look into these features. And previously we used to do ophthalmoscopy, but you have in mind, you can do it yourself, because small ophthalmoscope Chinese made are available at a very cheap rate. Or when the ophthalmologist you refer to, you would ask him to, you see it yourself previously. Now, and also you ask if there is any problem with vision. Now, intracranial pressure increases, that means it is the pressure of the CSF, or the head injury, there is many pathophysiological changes. Now that happens, keep it in mind. Whenever you see a head injury, of course, now fibrillar reflex, and the patient says that I cannot see, sir. Then immediately you put those notes in your bedhead ticket or the emergency ticket, just like this. So one, the quick test, and if in case of meningism or meningitis, it becomes a neck rigidity. Like you lift up the neck, or you do the thigh and pull up at the pelvis, and there will be pain in the thing. Now, an unconscious patient you will be dealing with, it is not a true peripheral nerve, rather it is a tract of the forebrain. It is surrounded by meninges, dura mater, arachnoid matter, and pia mater, and thus by a subarachnoid space containing CSF. Its fibers are myelinated by oligodendrocytes and not by Schwann cells. You are reading, you are in physiology, you have been taught. So you keep in mind that its fibers are myelinated by oligodendrocytes and not Schwann cells. The fibers of the peripheral nerves are myelinated by the Schwann cells. Now the difference between the peripheral nerve and the second nerve, the optic nerve, it cannot regenerate if it is damaged. Now, this is a picture taken from Gray's 35th edition, exposing the bones are removed in the orbital cavity and the vascular supply, and this is the optic nerve. Now, another beautiful, now this is also from Gray's anatomy. You go to Google Baba and search the internet. It's the 35th edition, 37th edition, 34th edition of Henry Gray's, that thick book, big fat book. Now, what I want to stress is this: the horizontal section through the optic nerve at its point of exit from the human eyeball. This is the optic disc. This is lamina cribota. This is the central vein of retina.
This is the choroid, this is the retinal layers. And subarachnoid space, sheath of pyometer here, this is the sheath of pyometer all along this. And sheath of dura mater, here is the dura mater. Now this is a schematic drawing of the representation of the previous slide. You will find it in gray, you need not, because this image, it is there, but if you see it in the book, it is also bit like this. So, get a clear picture, please see the book. The book, I would say. Now, this is a beautiful section slide, and usually a transverse section of the optic nerve and its meningeal coverings posterior or proximal to the entry of the central retinal artery, which is visible at the side of the nerve, the dural and pile sheaths are stained green. The subarachnoid space is pink. This is not so much this thing. And note the fasciculation of the nerve. This is the fasciculation. Now, this is the schematic drawing of the whole story, that difference between the optic nerve and the other radial nerves, that the structure of the retina. Now, optic nerve, see, you trace like this, you trace like this, you trace like this, trace like this. It's a tuft. It's like this. It's going from the retinal layers, and this is the ganglion cells, the bipolar neurons, and the rods and cone cells. This is the cone cells, and pigment epithelium. This is the pigment epithelium. Now, this is the cone cells, this is the rods and cones, as I told you earlier, and this is the optic nerve. It is getting from the optic disc, comes and is a tuft and goes out to the optic canal. Now, see, this is the retinal layer, the optic nerve, the optic chiasma, a portion of this, and from the other eye, it goes like this. Similarly, from the chiasma over here, and this is the lateral geniculate body. The optic radiation, and this is the visual cortex. So, it's a small talk, and one thing I tell you, I don't know if you have come across, now your head and must be very focused. Head I will say, because it constitutes everything. You be very focused and definitely you have to be knowledgeable. But in 8 months, you cannot acquire so much knowledge. But every teacher's faculties are giving you some tips or anything. But I have come across that day 2 books by Visram Singh, Selective Anatomy. 2 books. You can, the existing textbooks, whatever you are reading, you can follow that. First, download and see if you can
If you like it, I feel it's a very good book. It's my personal feeling. Discussing selective anatomy. And for it is very much to the point. Every point is being covered. So you look into that book and be very focused for your exams. Thank you. So this week and next week you will have biochemistry class at this timing. Okay. And the physiology will go to Saturday morning 9 o'clock. So we'll start, as you know, the next batch will be arriving by 15th of November. So before that, we must complete your syllabus. You too. We will, but you have to. Fine? So without wasting time, we'll start few important topics for molecular biology techniques. One of the most important techniques is blotting technique. The blotting technique is actually a technique by which we identify a portion of nucleic acid. The blotting name came from the use of blotting paper for transfer of nucleic acids. Okay. So what is it actually? Transfer of nucleic acids on a nylon membrane or nitrocellulose paper. What is nitrocellulose paper? Cellulose paper is made by cellulose. When the cellulose is added with nitro group, it is called nitrocellulose paper. Now the property of nitrocellulose paper is when it is dry, it is brittle. It is brittle. But when it is wet, it gains little more strength. And another major property of nitrocellulose membrane is it clings to single-stranded nucleic acid. It clings to single-stranded nucleic acid. That means DNA which is denaturized or RNA. Okay. In native state, it will not cling to DNA. And then, after we transfer the nucleic acid, the next thing comes is to identify that portion. Now, if the nucleic acid is a portion of DNA, we can identify by different DNA visualizing of chemicals. But if it is RNA, then it is little bit problem. We may need some special chemicals or special instruments. Fine. Now, which one is more difficult to transfer, DNA or RNA? Always remember, RNA is very sensitive. DNA by nature is very strong. But RNA is very sensitive. A small piece of hair of the researcher may create a deluge in the RNA population during the experiment. Means it will destroy the whole RNA population in the sample. Whereas DNA is much hardy compound. Correct? That's why from the scene of crime, DNA samples are collected, not RNA samples. What are the general principle or different steps of any blotting technique? Any blotting technique. First one is separation. Second is transfer and immobilization. Third one is hybridization or binding of analytical probes to the target molecule. Means
hybridization with a complex which will help in visualization of the object. It may be chemical, it may be a short stretch of nucleic acid. And lastly, visualization. Okay, so these 4 steps. For any blotting technique, these 4 steps you have to remember. For each blotting technique, the steps will be slightly different. Correct? Now, different blotting techniques. Southern, northern, western, southwestern. South means DNA, western means protein. So when DNA and protein interaction is seen, it is called southwestern. And recently, this has been included, eastern, which includes post-translational modifications. In order to find whether the post-translational modification has been done properly or not. Now, what are different natures of the molecule? This is nucleic acid, double stranded. This is nucleic acid, single stranded. This is double stranded. This is peptide. This is also peptide. This is double stranded and peptide. Okay? So, Southern, they name like this. The first person who discovered all this blotting technique was James Southern. So, he discovered the process of DNA separation and identification of portion of DNA. So, he named it, or rather other people named it. Always remember, the big scientists, they never name the discoveries by their own name. They give the name of other big scientists. Okay? The scientists who are very small in their thought, they give their own name. Always. The big person will never give his own name. Anyway. So, Southern was for DNA, and when they discovered RNA, just for having a matching opposite to DNA, they named it Northern. There was no person called Northern, but there was a person called James Southern. And then when protein came, they called it Western. Then Eastern was left for many years vacant. Recently, in the year 2000 and onwards, they coined Eastern. Now, see the year 1975. Anyway, and what are the applications of Southern? Anyone knows all this? Application of Southern hybridization. Hybridization means because here a portion of nucleic acid is used for identification of the another portion of nucleic acid. That's why it is called hybridization technique. Now, what is this? Anyone? Sorry. Good morning. Yes, what is this? Anyone can name this? The name is restriction fragment length polymorphism, but the pronunciation of this particular segment is word is like riff lip, REFLIP, ref lip. Okay, when you call it, you pronounce it as ref lip, but when you write as RFLP. Is it clear? When you say like it is riff lip, we understand that you have studied the subject properly. Okay, whether you have not, doesn't matter. Fine? Now, what is this?
variable number of tandem repeats. Variable number tandem repeats, oftening. Variable number tandem repeats. Another part is missing here called STR, short tandem repeat. Checking for gene knockout mice. This is another very important application of southern blotting. For many molecular biology experiment, knockout mice is required. So usually these laboratories, they do not produce their own knockout mice, they order it from some other concerns. And they are known to supply these knockout mice. So before starting your experiment, you always check the quality of the product. So when you check the quality of product, means you take a sample from the knockout mice and you find out whether that particular gene is missing, actually missing or not. Knockout mice means some genes have been replaced or removed from the mice, where you can put the gene of interest of your own. Now, remember, whenever you write a short question like this, a small piece of diagram is always very helpful. You know? Instead of writing pages together, if you draw a few diagrams, flow charts, that will give the message more concisely. Now, what are the things first we done? First, the choice of DNA source, then isolation of DNA molecule. The most common process of isolation of DNA molecule is phenol, using phenol. Then the DNA is cleaved with known restriction endonucleases. Restriction endonucleases are enzymes produced by bacteria which provides or which renders protection of that particular bacteria against viral genome, okay, which we do not have. That's why we have common cold. We cannot kill virus, but bacteria can, right? So the bacteria has got these enzymes. If we chew the DNA with these restriction endonucleases, we get some known fragments. Then we run a gel electrophoresis, usually agarose gel electrophoresis, usually. Then the DNA sample, DNA portion, the fragments are separated according to their size. The smaller size migrates further distance, the larger one migrates lesser distance. Now we have to find out where actually our gene of interest is located so that we can collect it and separate it. For that, this whole gel slab is placed, see here, in a trough which contains buffer solution, and above it one nitrocellulose membrane is placed. On top of that, a bunch of blotting paper is placed. Now the bunch of blotting paper will produce a suction and try to aspirate buffer located in the trough. The buffer molecules will migrate through the molecular sieve of the gel, so by capillary action. And while doing so, going through the gel slab, it will transfer the nucleic acid fragments to the nitrocellulose membrane. The buffer solution will cross nitrocellulose membrane and go to the blotting paper. But in the process, nucleic acids will be stuck at the level of nitrocellulose membrane. And then usually without any suction or any other mechanical process, this transfer process takes around 8 to 12 hours. Okay, that means you put it for tonight
and next day in the afternoon you take it, the transfer will take such a long time. But if you put one pump, suction pump, then you can reduce this up to 3 to 4 hours timing of transfer. Okay. Then this nitrocellulose membrane is here. The problem is, as I told, nitrocellulose membrane has got a unique property. It can cling to only single-stranded nucleic acid. It can cling to only single-stranded nucleic acid, not double-stranded. So DNA being a double-stranded, it will not stick to the nitrocellulose membrane for further procedures. When we go for further procedures, the DNA will be get loose from the nitrocellulose membrane and will be flushed away. To prevent that, we need to heat the nitrocellulose membrane beyond certain temperature. Say around what temperature? There is a term called Tm for each DNA molecule. Means melting temperature. The Tm for each DNA molecule depends on the amount of or percentage of GC bonding. If the GC bonding is higher percentage, the Tm value for that particular DNA segment is higher. If the GC value is less, then the Tm value will be less. So it has got a range from 56 to 65 degrees Celsius. Almost all DNA molecules get denatured between a temperature 56 to 65 degrees Celsius. Good morning. Drink water. Drink water. You drink water. You drink water. Yes, you drink water. Drink. It is helpful. Drink. But there is no water in your bottle. Is there something else? Drink. Have a sip. Fine? Feeling better? Energized? So, in order to fix nitrocellulose membrane, we need to heat nitrocellulose membrane beyond a temperature 65 degrees Celsius, 56 to 65 degrees Celsius. And the DNA will denature and will get stuck irreversibly to the nitrocellulose membrane. What will happen? The strands are like this, joined together. They will separate and get stuck to the nitrocellulose membrane. So there will be space between two strands where the probes of our interest, our gene of interest, can go and hybridize. Now the whole nitrocellulose membrane is put into a trough containing buffer and a probe of our gene of interest. So suppose first 20 bases of our gene of interest is added. Now the probe can be of two types, terminal probe and internal probes. So what is terminal probe and what is internal probe? This is the DNA. Now, complemented with this, if we generate a probe of this size, of any side, any terminal, then it's called terminal probe. But sometimes there are many fraction of DNA which might have identical terminal section, but different internal sequence. For that, internal probes may also be put into application. Understood? So we need two types of probes. One, 10 to 20 base pair long probes you can order to certain company and they will make it and supply. Terminal probe, and internal probe. With the help of these two probes, we will identify
whether that particular portion of DNA segment is present in the genome or not. As soon as we identify, we can tell, yes, this particular organism has got that particular gene. If we don't find any hybridization, then that particular organism has no that particular copy of gene. Correct? Alpha thalassemia patient will not have gene for alpha chain. Beta thalassemia patient will not have gene for beta chain. Followed? By this, we can genetically identify the diseases. There are many other uses also. We'll come to that slowly. Now, after hybridization, we need to visualize it. How do we visualize? Usually, these probes are tagged with radioactive elements. So for example, phosphate is replaced by radioactive phosphorus. So what will happen? This will show radiation. Fine. Now the commonest and the oldest way of visualization is autoradiography. Any idea what do you mean by autoradiography? Sorry, what? No. Anyone else? Fine. See, the radiography means X-ray. How do we do X-ray? We ask a person to stand against an unexposed X-ray film. Back side, there will be unexposed X-ray film. And front, there will be one gamma camera or X-ray camera. Sorry, not gamma camera, X-ray camera, which will throw X-ray onto the body of the patient. Now, X-ray having larger wavelength, it will pass through the body molecules, except few regions where osteology is present. Correct? On the back side, the film will get exposed wherever the X-ray will fall. And when we develop the film, we get a picture of the internal body of the patient. Same thing happens when we do in this case. We keep one unexposed X-ray film on top of the nitrocellulose membrane and leave it for overnight. So overnight for transfer, overnight for visualization. 2 days over. Then next day, if we get some exposure in the X-ray film, that means these probes might have hybridized in some regions of the DNA. Now that will show the exact position of the nitrocellulose membrane where the DNA strand is located. Exact location of the nitrocellulose membrane where the DNA strand is located. So what will be our next? What is our goal? To isolate the fragment of DNA consisting our gene of interest. Now, so far we have identified the portion of DNA which contain the gene of interest. Next part is taking it out. Collection. This one. How do you collect a portion of paper? Yes, by using simple scissors. Cut the nitrocellulose membrane. How? So just take out this portion, dip it in a buffer and chop the paper nicely, as fine as possible. Don't worry, your scissors
cannot chop your DNA molecule. Your scissors cannot chop your DNA molecule, don't worry. So you chop the piece of nitrocellulose membrane as fine as possible. Then shake it in a buffer solution and then centrifuge it. Don't worry, your DNA will not fall at the bottom, because to do that you need to centrifuge at least in 50,000 RPM, and you will centrifuge in normal outside RPM, outside centrifuge field, which is used for our clinical laboratory. So that will separate only the nitrocellulose paper. Then decant means roll it down the upper portion of the liquid from the buffer solution, and you get a portion of DNA containing your gene of interest. Containing your gene of interest. Correct? This is the process. So can anyone please enumerate the steps? Very simple. Bolo? This time. If you can remember the steps of southern blotting, I tell you the next topics will be very, very easy. We will just rehearse. We will just rehearse. Okay? Under these headings. Separation. This part is done by gel electrophoresis. Agarose gel electrophoresis. Next, transfer and immobilization using block of blotting paper or peristaltic pump for transferring portion of DNA fragments onto the nitrocellulose membrane. For immobilization and fixation for DNA, it requires heating, along with small alkali can be used. Okay. Next, hybridization using probes designed against the gene of interest. Using probes designed against the gene of interest. Usually two types of probes are used, terminal probes and internal probes for better identification of the gene of interest. Next, visualization. The visualization can be done by autoradiography. Can it be done by any other method? Yes. By using ethidium bromide. By using actidine orange. Ethidium bromide, actidine orange, these compounds are having a special property. They fluoresce under the UV irradiation. That means they radiate fluorescence under the UV irradiation. Irradiation means illumination by UV light. Can you see UV light? Is there anyone who has seen a UV light? Is there anyone? তাহলে এটাকে বলে UV light. UV light আমরা দেখতে পাই না. It is beyond our range of visible range. But when UV light falls on some substances, it radiates energy. It's called fluorescence. It's called fluorescence. Okay. So actidine orange, ethidium bromide. One more thing can be used. Can anyone tell me? Riboflavin. I only taught in the classroom. Anyway, riboflavin is used. It's eco-friendly. Actidine orange, ethidium bromide, they are very toxic to the environment. When you throw out from your laboratory after use, it goes into where? In the environment, in the water bodies, and it causes mutation in other organisms. And then we kill that fish, we eat, and we imbibe the same thing within us. Correct? Whereas the riboflavin, being a natural compound,
it is not harmful. Fine. Okay. So these are the different steps. Now, a few important points. Endonucleases are used to cut high molecular weight DNA strands into smaller fragments. Fragments are electrophoresis as an agarose gel to separate by them by size. If they are larger than 15 kb, kilobyte, 15,000 bytes means 15 kilobytes. This kilobyte is not like computer bytes. 15 kb, small fragment, not so big. Kilobases. Then prior to gel may be treated with an acid such as dilute which diffuse the fragments, different parts of the you can remove by acid, the protein part, the alkali part, the other part, RNA part you can destroy by using alkali, DNA, and protein you can destroy by acid. Those details I am not going. If you can remember the simple steps, sufficient. Just go through it. All that I have already explained. This is in the written form. Fine. See, I told 65 degrees Celsius, they use 80 degrees Celsius. Okay, so that means, that is what? Almost whole DNA molecule will be separated. DM means only the 50% of DNA molecules will be separated. When you go above that, more than 50% will be separated, denatured. Okay. So autoradiography is actually a very old process. It's still used, but nowadays it has been replaced by other techniques. See, instead of using radioactive, nowadays fluorescent probes are used. Fluorescent probes are much more less harmful. This diagram has been taken from a very famous book, Wellinger. So why I am showing these diagrams? Because I expect someone of you will draw during examination. Because it is always easiest to draw the diagram and explain than writing like an essay. Right? Any question from here? So this is X-ray film, autoradiogram. DNA fragments are not located here. DNA fragments are located in the counter regions of this plate. Okay? Northern body. So what will be changing here? The separation process and the fixation process. Now, as I told, DNA is separated using phenol, RNA is separated using formaldehyde, and then it is electrophoresed with denaturing agarose gel with ethidium bromide stain and photograph. Transfer single strand RNA to nitrocellulose membrane. We need not to work very hard for fixation of RNA molecules. Why? Because they are already
single stranded. But we have to be very careful with RNA molecule because any sort of impurity in the buffer will totally destroy the RNA population. Now RNA population, the concept is a little bit different from DNA. Suppose if I ask you how many DNA molecules are there in one cell of our body, what will be your answer? There will be one genomic DNA and number of mitochondria units. Each mitochondria will have one double-stranded DNA molecule. So each cell of our body will have those many numbers of DNA molecules. One, the double-stranded DNA molecules present in each mitochondria molecule, organelle, and only one genomic DNA molecule in the nucleus, which forms different folds and gives shape to chromosomes. But actually we have only one genomic DNA molecule. It is very large, but RNA population is a little bit different. Why? Because some proteins are expressed in huge amount, some proteins are expressed in small amount. Correct? So the proteins which are expressed in big amount in our body, they require more number of RNA molecules for translation to take place. More number of translation. The proteins which produce in small amount, they require small amount of RNA production, so that only small amount of protein is produced. Correct? That's why we don't know how much RNA population we will get for a particular gene. That we have to find out. Whereas DNA will be a very thick population. Now, how do you separate RNA? It is very easy to separate RNA. You may not be doing electrophoresis all the time. Suppose there is a mixture of DNA and RNA. You have to first separate the RNA population prior to electrophoresis. Correct? How do you separate? Using a column chromatography. Called affinity chromatography. The technique principle is affinity chromatography. The affinity chromatography utilizes the principle to separate RNA molecules containing poly-A tail. The column of the affinity chromatography contains oligo-DT chains attached to the gel beads. The oligo-DT chain forms base pairs or hydrogen bonds with poly-A tail. So the RNA, while passing through the column, gets attached to the oligo-DT chain and remains in the column, whereas DNA and other parts will be washed away. By changing the pH afterwards, we can rinse the portion of RNA that cling to the oligo-DT portion from the column, and we get a pure solution of mixture of RNA population devoid of DNA. There is only one protein in our body which has no poly-A tail, except that all proteins you can separate by, all proteins, not proteins mRNA, we can separate by this method. Now we can go for electrophoresis. We can use ethidium bromide for visualization. Ethidium bromide intercalates itself between two adjacent bases. Intercalates, places between two adjacent bases. The process is called intercalation. And then when it is illuminated by UV light, it fluoresces. It gives out light. So we can see that where the ethidium bromide is located.
That means there nucleic acid is located. Followed? Now, further more details have been given. Like typically binding capacity of nitrogen membrane. How much? Because I told you RNA depends on load. Some protein will have more RNA molecules, some protein will have less RNA molecules. So how much load will be taken by the nitrogen membrane? So binding capacity has to be measured before doing. So what I am telling you in a very nutshell is not so easy. Southern blot easier than northern blot. Southwestern blot is also easier than northern blot. Then using a probe on nitrocellulose membrane, we can identify the position. So where the difference in between? Correct? This is the difference. You need to remember. Read southern blot very carefully and then remember the differences. Then you can write northern blot on your own. DNA on membrane, RNA on membrane, same. You digest DNA. Why? Very big molecule. No need to digest RNA. Why? Small molecule. Convert double stranded DNA to single stranded DNA. Otherwise, it will not stick to the nitrocellulose membrane. Here, formaldehyde is used for unfolding the folded RNAs. Like say for example, can you give any example of RNA which is folded? Higher secondary tRNA. So tRNA, unless it is unfolded, you cannot use any probe to find out the tRNA. Fine. Many times the mRNA also show internal folding. That also you need to unfold. For that, formaldehyde is used. Now, which compound or what is used? Which solution is used for unfolding of the peptide? Formaldehyde is used for unfolding of RNA. Now, which solution is used for unfolding of peptide? Separation of peptide chains. Urea, 8 molar urea solution. Remember, side by side. Like this you should remember. Now probe with DNA or RNA, probe with DNA or RNA, same. So what is different? Only the initial first two part, that's all. আজকে হবে না মনে হচ্ছে ওয়েস্টার্ন বোর্ডটা থাক থাক এই বোর্ড থাক আরেকটা ক্লাস থাকবে ঠিক আছে এই বোর্ড থাক So what the quantitative estimation? What we have finished last two. কি শেষ হয়েছে quantitative estimation? Not qualitative, quantitative estimation. কি হয়েছে? একটা blood sugar estimation by method. কি method? কোন method পড়া হয়? Estimation of blood sugar. GOD. ঠিক বলেছেন দাদা? ঠিক তো? কি জিওডি কি বলবো? Yes, very good. Very good. That is glucose, oxidase and peroxidase. Next, next practical model finished. Estimation of creatinine by what method? What is the method? Method? Google method. Orthodoxy for glucose estimation.
rapid stage. Next, another one we finished. Last, that is estimation of blood urea by method DEM. ठीक बोला था DEM method, हाँ? सही बोला है ना? DEM क्या है? DEM diacetyl, very good. Diacetyl, M for monoxide, diacetyl monoxide. See? So these three particles we finish quantity. Another particle we will start, that is estimation of estimation of serum total protein. Estimation of serum total protein. Estimation of serum total proteins by biurate method. Method is, what is the method? That is biurate. Now we'll see, we estimate the serum total proteins. Then what is the total proteins? Name the proteins present in the serum. Albumin, globulin, and globulin. Then fibrin is that? Serum में থাকবে কেন জানেন? না থাকবে। So plasma most important difference between plasma and serum, that is serum doesn't contain the fibrin. So that means what we will estimate, that is total protein. That means it is in albumin and globulin, not separately, by combining albumin and globulin. How much percentage of albumin globulin there is in that? Okay. Now tell these proteins you are telling, where it is synthesized, in which organ synthesized? This protein, total protein, where it is synthesized? Organ. Which organ? Liver. Synthesized in the liver, basically. Synthesized in the liver. Now I will tell, enzyme is a protein or not? Protein. Is enzyme produced in the liver? Is enzyme produced in the liver? Both are the protein produced in the liver. Liver take produce है, liver synthesis है, चले enzyme synthesis है, enzyme तो protein. एंजाइम का सिंथेसिस होएगा लिवर থেকে আর কিছু এক্সেপশন আছে ইমিউনোগ্লোবুলিনস these are also proteins immunoglobulins they are protein or not protein are they synthesized from liver from where it is synthesized during the subjective paper ठीक है I will start. So that is from reticulo-RE system, reticulo-endothelial system, RE system. Okay. So estimation of total protein by method is here, biurate method. Now tell what is biurate? The word. What is biurate? How it is synthesized or how it is produced? This is a compound biurate. How it is synthesized? What is this? Urea. Okay. Right now. Okay. Then this urea from 30 degree heat at 180 degree centigrade, it will form the biurate. Okay. Biurate.
Okay. So now all procedures, last three quantitative estimates. How we are doing? Same thing. We are taking three test tubes. Three test tubes. One is black, one is standard, one is test. Same thing also here. We will take three test tubes and other reagents. Extra, it has two molecules in here. Two molecules of urea. Very good. Very good. That means it. So the মাথায় ঢুকছে ভালো। Part of the activity. ठीक है, tissue water is WS, that is working standard. That is working standard and serum 3% sodium hydroxide and biurate reagent. Biurate reagent. So in black, you take how much? That is 0.1 ml. Zero point one. Okay. Distilled water will be 0.1 ml. Where you will take? You will take in the which testing? Black testing. Working standard you will take 0.1 ml in standard testing. Then serum will take 0.1 ml in test. 3% NaOH, that reagent to all. That means it will add in black, standard and test all. Biurate reagent 1 ml, it will take to all black, standard and test. Okay. Then after taking all, then what will do? 3 tests will take all these things. After that, next what will do? One point, that is last time what you did, urea, creatinine and phosphorus. Immediate after taking the new to water. First point, mix it first properly. That point I have to do. First mix it properly, then you will go for, you keep it room temperature, right down. Mix it properly. And
keep at room temperature for 15 minutes. Keep at room temperature for 15 minutes. Then measure the optical density. Then measure the optical density at 540 nanometer. At 540 nanometer. Anybody can tell what I am telling? That is, we'll keep it room temperature. Why? Is any justification is there? Why will keep it room temperature? Urea, how we did urea? Estimation of urea. How we did? Water bath. Boiling water bath. Okay. Creatinine, how we did? Creatinine. How you did creatinine? Have you put in the water bath? Intake also room temperature. And blood sugar estimation? Water bath. Water bath or not? No, can be. Okay. So, creatinine estimation, why you did in that room temperature? That time also we have asked one question, why creatinine? Denature the protein. Same thing also here. This is also protein. Why you are keeping in room temperature? Because it can denature the protein. Okay, understand? So, due to that table, we only at room temperature we keep for 15 minutes. Then that color will get, what color will get? That will get a violet color. Violet color will get. Okay, then we'll go for, we'll measure the absorbance. We'll measure the absorbance. Or we can tell that is optical density. Okay, that optical density will measure at the hypothetical. And according to that color, what color is there? That intensity of color, that is the directly proportional to concentration of the protein present. Understand? Easy only. So now we tell, this is the another thing right now. This violet reagent, what are the contents of violet reagent? Contents of violet reagent. Potassium, sodium potassium tartrate, potassium iodide, copper sulfate. Okay. Sodium potassium tartrate, potassium iodide and copper sulfate and sodium hydroxide. These are the composition. Now, what is the role of this? This contains the violet reagent. Then every reagents have the different function. Sodium, what is the role of sodium potassium tartrate? What is the role of potassium iodide? What is the role of copper sulfate and NaOH? Okay, I will tell. First you write down the principle, then you can understand. Write down the principle of the violet reagent, violet test. Write down. Under alkaline condition, substances containing two or more peptide bonds form a violet color complex with copper salts in the reagent.
Okay, under alkaline condition, substances containing 2 or more peptide bonds form a violet color complex with copper salts in the reagent. Then full stop. Then write down the absorbance of the violet complex. The absorbance of the violet complex is proportional to the concentration of the protein. To the concentration of protein in the absorbance of violet color complex is proportional to the concentration of protein in solution. Okay, लिख ले सब हुआ ना और जिम्मे पढ़ो फर्स्ट की लिख ले सब प्रिंसिपल Under alkaline conditions, substances containing 2 or more peptide first na question under alkaline condition that means এই যখন টাইম চলে আসবে নাকি বসো যাই ওদিকে জায়গা এদিকে জায়গা নেই ওদিকে যাও then what is then this medium what is this test is under which medium is the alkaline why you are taking alkaline principle you are taking alkaline that is due to presence of sodium hydroxide so sodium hydroxide makes the medium alkaline first point next under alkaline condition substances containing 2 or more peptide bonds that is very important point 2 or more peptide bonds. So peptide bonds, how peptide bond will form between one amino acid and another amino acid. They will form the one peptide bond. So one peptide bond forms with 2 amino acid. That means it is a dipeptide. It is a dipeptide. But what he is telling? It minimum 2 peptide, 2 or more peptide bonds. If 2 peptide bond is there, how many amino acid required? 3 amino acid, minimum 3 amino acid. That means this is a tripeptide. That is a minimum required. A tripeptide will give the violet color or it will respond to this test. Understand? তাহলে যদি ডাইপেপটাইড হয় দুটো অ্যামিনো অ্যাসিড কোন প্রোটিনে যদি দুটো অ্যামিনো অ্যাসিড আছে হ্যাঁ ওটা রেসপন্ড করবে না বুঝতে পারলে মিনিমাম ইট শুড বি এ ট্রাইপেপটাইড তারপরে বাকি আর তারপরে যত হবে অসুবিধা নেই কিন্তু মিনিমাম শুড বি ট্রাইপেপটাইড দ্যাট উইল আস্ক হাইয়ার কোশ্চেন সো বাই দ্য টেস্ট রেসপন্স it should minimum should be a tripeptide একটা ট্রাইপেপটাইড एग्जांपल দাও খুব ইম্পর্টেন্ট ট্রাইপেপটাইড যেটা পড়া হয়েছে তিনটি অ্যামিনো অ্যাসিড বলো এই ওজন বলো খুব ইম্পর্টেন্ট ট্রাইপেপটাইড কার কথাতে আসছে না চিন্ময় tripeptide तीन टाइम लिस्ट है starting from G glutathione glutathione very important glutathione is a short note question glutathione how many amino acids are there 3 what are the 3 amino acids glycine very good glycine histamine glycine glutamate and full form of that glutathione chemical name is that protein metabolism का exam होगा gamma glutamate cysteine glycine so cysteine is there one is gamma glutamic acid is there cysteine is there and glycine is there 3 amino acids so 3 amino acid means they form a 2 peptide bond that means it is a you can tell that is 3 amino acid is a tripeptide understand gamma glutamate cysteine glycine okay
So tripeptide, that is minimum a tripeptide will give respond to the biology test. Follow it, follow. Under alkaline condition, substances containing two or more peptide bonds. ठीक है? Then next line की बोले थे? Form a violet color complex. Form a violet color complex with copper salts in it. Copper salts from where it get? That which is the from violet region. From violet region we will get the copper salt. Copper salts. Copper sulfate is there and that copper will sprinkle the copper. Okay. Form a violet color complex. Now another question, I forgot. Tripeptide. Example, if they will ask tripeptide, they will ask give one example of dipeptide. Dipeptide means two amino acids. Two amino acids containing a protein. What is that name? Example of dipeptide. If somebody they will tell highest tripeptide, and very good everything they will answer. They will ask give some examples of dipeptide. Only that protein only contains two amino acids. That is present in the muscle. Carnosine. Carnosine. যখন বলছি এই জিনিসগুলো লিখে নেবে একটু ভাই বলছেন কার্নোসিন আনসেরিন যেটি ডাইপেপটাইড Carnosine, C-A-R-N-O-S-I-N-E, carnosine. बोलो एग्जाम আছে না না শুধু এই চ্যাপ্টারটা এটা কি তোমার এটা কি এই একটু আগে লিখলে বায়োলেট ड्रॉ करें ना प्रिंसिपलটা পড়ো কি লিখেছে that is two or more peptide bonds substance containing two or more peptide bonds form a violet color complex with copper cells ठीक है so this is the violet okay that violet with copper cells it will form that this complex is known as that violet color complex that is copper coordinated complex copper coordinated complex that means attractor violet copper coordinated
Copper coordinated complex. That means that you are getting the violet color. That is the nothing. That is the distance. Okay. Copper coordinated complex. Violet structure का जो violet color टा होते हैं, the complex what you are getting, that violet what you are getting, that violet color complex, what is that? That is the violet color complex of copper coordinated complex. Copper coordinated complex. Okay. Okay. मतलब क्या सुधार? हैं? स्ट्रक्चर का देखें क्या? हाँ? Okay. ना एक चीज़ हमें देखो, हेलो, ये बायोलॉजी स्ट्रक्चर देखे तो NH2 এই NH গুলো সব একটা এই স্ট্রাকচারটা মনে রাখলে তো হয় এই স্ট্রাকচারটা এইগুলো শুধু সেম জিনিসগুলো এখানে ওকে নেক্সট we'll go for calculation part. So last other three quantitative test. What calculation we have done? ODF minus ODF black divided by ODF standard minus ODF black into concentration of standard divided by volume of sample C by V, volume of sample into 100. Same formula also we will put here. Okay. One thing I forgot. Listen, one thing I forgot. These are the reagents. What is the role of sodium potassium tartrate? I also there. Yes, letting reagent, that is. What is the important function? It will stabilize this complex. This copper coordinated complex will be stabilized by the sodium potassium tartrate. Okay. This is the calculation. So I have told that working standard. So standard for the protein will take the which kind of protein? That name that is that is BSA bovine serum albumin. That is BSA bovine serum albumin will take the standard. But how much percentage? That is 6 gram percentage. Right now, why it is coming? What problem is there? Okay, bovine serum albumin, that is percentage is there 6 gram percentage. Okay, 6 gram percentage. Potassium iodide. Potassium iodide acts as an antioxidant. Vision extract series is to GS. 6 gram percentage. What is that meaning? Hello, 6 gram percentage. What is that meaning of 6 gram percentage? That means in 100 ml, 6 gram is present. Correct or not?
100 ml contains 6 gram or 6000 milligram. Okay? 6000 milligram. How much you took? How much it took? What is standard? 1 ml. 1 ml how much? 60 mg. 0.1 ml how much? How much it will come? 0.6. No, 0.6. 6. This is your value of C. Okay. Value of C. Okay. What is the V? V is the V how much? How much it took? Volume percentage. 0.1 ml. 0.1 ml. That is your V. V this is C that is. Okay. 0.1 ml. I will take that 0.1 ml. I will calculate. I will take that 0.1 ml. In glass pipette or in taking auto pipette? Auto pipette, micro pipette. Micro pipette will take, and how much micro pipette will take? How much? 100. 100 micro pipette. 100 micro. Okay, 1 ml is equal to 1000 micro pipette. C you got, V you got. Now we calculate C by V into 100. How much is coming? 600. C is the 6. How much coming? 6000 mg per year. It will come 6 gram per year. Okay. Now 6. How much came in urea? Urea in case of urea, C by V into 100. What is the value? Last year we did. What was it? C by V into 100. In case of urea, what was it? What was it? Hundred. In case of creatinine, C by V into 100, how much there? 2. In case of sugar estimation, blood sugar estimation, C by V into 100, how much there? 100. So 100. In case of blood sugar, suppose why I am asking? Suppose in case of practical where you suppose you forgot that C by V into 100 how you calculate. That time direct value also you can put, but little bit 2-3 marks they will deduct. Okay. That value also you can put. Okay, but if C value, V value, how it is coming, if you elaborate then it's good. Okay. So in case of creatine you will get 2. Both sugar and urea it will come 100, and here it will come, this is protein, it will come 6. Okay, and all three are there. In case of other 3 are, what is the unit of that? Urea, sugar and creatinine, mg, milligram. But in case of protein it will, don't mistake it. Okay,
will be gram. Now tell normal value for the total protein. 6 to 8 gram per dl. Albumin how much? And globulin how much? Which will be more? Albumin will be more or globulin will be more? Albumin. How much? That is? Albumin will be more than this globulin. Now we will go for what is the ratio? A by G ratio. AG ratio. How much will come? Before that we are telling that 2:1. 2:1 don't tell, that is exactly it will come 1.7. 1.7 is to. Okay. This is the number. Any other doubt? Problem is there. সবাই লিখেছে সবাই লিখে নিয়েছে তো নেক্সট ক্লাস total protein book for Vasudevan and any book read just only 30 minutes read. After that we will start with question and answer. What is that? What is hypoalbuminemia? What is hypoproteinemia? Hyperproteinemia? Okay, then what is, anybody can tell what is Benz-Jones protein? Benz-Jones protein. At what time it was discussed? Before that already I have discussed. Benz-Jones protein, multiple myeloma. বলো 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 কি বলো কি হয়েছে হঠাৎ করে যখন হিট কোঅ্যাগুলেশন টেস্ট করিয়েছিলাম হিট কোঅ্যাগুলেশন টেস্ট হ্যাঁ তখন মনে পড়ছে না মনে পড়ছে না হিট কোঅ্যাগুলেশন টেস্ট যখন করি Benzo's protein will see in case of multiple myeloma because or also you can get plasma cell cancer. Okay, the test name is here, that is Bradshaw's test. When I took bio that time I discussed বললাম না তারপর গিয়ে কেউ পড়ো না ওইটা মুশকিল কিছুটা স্টুডেন্ট তারপর লিখে নেবে তাহলে গিয়ে একটু আধটা পড়ে তাহলে ওটা নেক্সট ক্লাসে এগুলো ডিসকাশন করব কি হয় ওটা বেঞ্জোস প্রোটিন স্যার যেমন হিট কোঅ্যাগুলেশন টেস্ট আমরা কেন করি হ্যালো কোয়ালিটেটিভ এস্টিমেশন কোয়ান্টিটেটিভ এস্টিমেশন কি করছি আমরা বাইরে টেস্ট করছি কিন্তু কোয়ালিটেটিভ এস্টিমেশন or qualitative heat coefficient test yes inherent protein is there or not okay same thing in multiple myeloma also in the test that is Bradshaw's test that means that urine sample will take and will heat when 60 degree at the 60 degree temperature that coagulum will be accurate again when it will attain 100 degree again it will disappear again when it is cooling again that coagulum will be accurate and that multiple myeloma is here short note question may come multiple myeloma or it may come as a Benzo's protein okay so that when you go for electrophoresis that time that in case of multiple myeloma is have M band will see that next class I'll discuss all these things okay that why I am telling just little bit read 20-30 minutes go to the 30 minutes read plasma protein okay any book is there to finish it so next class I'll just discuss question answers I tell you I am not telling that everything read okay so just little bit read and come to discuss it will be easy
Okay, then I will tell what are the questions, possible questions are there. They will ask for Viva. The question and answer. Okay. So next class will half an hour will discuss. Then we will go for practical. Any doubt? Any doubt? बोलो. किसी असुविधा से बोलो. Properly बोलो. क्या असुविधा है? हैं? किसी doubt है? किसी problem है? বুঝতে পারলে? Hello. বুঝতে পারলে? বুঝতে পেরেছে আজকে? হ্যাঁ? কি পড়া হলো আজকে? কিচ্ছু বলো? নোটে 30% বলো? কি পড়া হয়েছে? আজকে কি করলে? হ্যাঁ? বাইরে? না, আমরা বাইরে টেস্ট করেছি আজকে। টপিকটা নাম কি? আজকে কি পড়লে? যদি কেউ জিজ্ঞেস করে কি পড়লে আজকে? না, তুমি বলছো না। এস্টিমেশন অফ বাইরেট মেথড और बाय मेथड हैं বাইরেট মেথড ঠিক আছে প্রসিজারটা বলো তো লিখেছো কপিতে প্রসিজারটা বলো টেস্ট থেকে কি নিয়েছো বলো না 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 অন্যকে বলো টেস্ট থেকে কি নিয়েছো বলো টেস্ট DH2 আর্টিস্টিক ওয়াটার কত নিয়েছো আমি তো জিজ্ঞেস করলাম টেস্টে কি নিয়েছো 3% এনএইচ কত নিয়েছো तो लेखा तो ठीक है चलो सुन देखे हैं होए बाकी होए बोलो टेस्ट কি নিয়েছো সিরাম 0.1 ml 0.1 ml কি করে নেবে 0.1 ml তো কোথায় কি করে নেবে কোন পিপেট গ্লাস পিপেট না অটো পিপেট হ্যাঁ অটো পিপেট ভেরি গুড অটো পিপেট কত মাইক্রোলিটার আমি বললাম না 8 ঘন্টা 20 মিনিট একটু কনসেন্ট্রেট করে বসবে আমি কি বেশি পড়িয়েছি 8 ঘন্টা 20 মিনিট একটু হ্যাঁ 100 ভেরি গুড তারপরে কি অ্যাড করলে 3% এনিওয়েজ 3% অ্যাড কত 5 ml তারপরে বাইরের এজেন্টে 1 ml দিয়ে টেস্টে ঢালে নিয়ে কি করবে মিক্স ভেরি গুড মিক্স করলে তারপরে হ্যাঁ রুম টেম্পারেচার 15 মিনিট রাখবে রেখে তারপর কি কালার হবে এটা কি কালার হবে কি নাম তোমার নাম কি হ্যাঁ অর্নিতা प्रणव ब्लैक में क्या लिए बताओ वेरी गुड डिस्ट्रीब्यूटर কত নিয়েছো হাউ মাচ ইট টেক ডিস্ট্রিবিউটর আমি সবাই এখানে তো সবাই শুনে হ্যাঁ 0.1 ভেরি গুড নেক্সট what will add distributor 0.1 then what will add what is it add দাঁড়াও কত বলি 3% এনিওয়েজ ভেরি গুড হাউ মাচ will add 5 আমি বললাম তোমাকে বলবো then next what will add next what will add what is it 5 how much will add very good next স্ট্যান্ডার্ড টা কি নেবে বসো স্ট্যান্ডার্ড কত ভেরি গুড স্ট্যান্ডার্ড ঠিক একদম what type of standard will take what type of standard hey listen
আমি বলছি না সব স্টুডেন্ট ইকুয়াল কেউ একবার পড়লে কেউ টেনে নিচ্ছে কাউকে দুবার কিন্তু ফাইনাল হবে যদি একজন আধ ঘন্টায় করে টেনে নিচ্ছে বাকি যার হচ্ছে না ও 1 ঘন্টা পড়বে ওর থেকে একটু বেশি পড়লে তো অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে ওটা কিছু করি না ওটা কোনো অসুবিধা নেই all. Then standard, what type of standard will take? Working standard. Very good, working standard. How much will take? 0.1 ml. Then 3% NaOH is very good. How much? 5 ml. Then what reagent will add? How much will add? 1 ml. Clear? Then you will mix it. Then keep at room temperature. Very good, very good, very good. Hello. You. He is telling he will keep at room temperature. Why he will keep room temperature? क्या बोलबे ना? আমি যাকে room temperature ঠিকই বলেছে তো? কেন room temperature নেবে? রাখবে কেন room temperature? boiling water মধ্যে করলে কি অসুবিধা আছে? বলো? room temperature রাখবে না boiling water মধ্যে রাখবে? room temperature very good. That is correct. Why we will keep at room temperature? Why? बोलो কেন? room temperature কেন রাখবে? Very good. Very good. So this is a protein. It can denature. So to prevent that, we keep it room temperature. Means after mix कर ले, at what nanometer will say optical density? 5 Last. Calculation formula बोलो, क्या बोलोगे? Calculation. Calculation. What is the formula? बोलो. S minus flat minus 3 by 100 minus flat into C by 3. What is C? What is C? Concentration of what? That is concentration of what? Concentration of what? Concentration of standard. What is V? Hello. V. C by V. V টা কি? Volume of circle. See, why I am telling? Three quantitative expression already we have three finished. C level is not pakka. C by very good. Very good. That's why I am telling. Go and read just half an hour. I am not telling that read anatomy. It also by these subjects also equally important. Okay. So next class, आपने पढ़े नहीं है? Next class क्वेश्चन आंसर को डिस्कशन करो और तापर प्रैक्टिकल करो. পয়েন্ট হচ্ছে যে ইউ ক্যান টেক কেয়ার অফ না মানে ওপেন বুক এক্সাম না বুক বই দরকার না বই এটা
30 মিনিটসে কমপ্লিট করো, করার পরে আমি ওই ঘরে নিয়ে যাবো, নিয়ে গিয়ে কি করে স্পাইনাল কর্ডের জন্য যে ট্র্যাক্টগুলোর জন্য যে ক্লিনিক্যালি একটা হয় সেই জিনিসটা ওয়েল দিয়েছি। সেইটাকে পুরো ইউ জাস্ট রাইট ইট, একটা ডায়াগ্রাম আঁকবে, 3টে মেইন ট্র্যাক্ট খেয়াল রাখতে হবে। এটা হচ্ছে কর্টিকোস্পাইনাল, যেটা মোটর, ল্যাটারাল কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক্টটা হবে অ্যান্টেরিয়র, আঁকতে পারো নাও পারো, মেইন আমার ল্যাটারাল কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট লাগবে। সেকেন্ড হচ্ছে স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট, স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট যেটা সেইটা লাগবে। আর থার্ড হচ্ছে ডরসাল কলাম। এই 3টে মেজর জিনিস লাগবে। এর মধ্যে কোনটা পেন এন্ড টেম্পারেচার নিয়ে যাচ্ছে, উই উইল বি ডুইং দ্যাট। কোনটা কর্টিকোস্পাইনাল, ল্যাটারাল স্পাইনাল, কর্টিকোস্পাইনাল, স্পাইনোথ্যালামিক আর হচ্ছে ডরসাল কলাম, পোস্টেরিয়র কলাম, পোস্টেরিয়র কলাম না, একটার মধ্যে কনসলিডেটেড। তুমি যখন পেশেন্ট পাচ্ছ তুমি তো কনসলিডেটেড পাচ্ছ পেশেন্টের ক্ষেত্রে। এই জিনিসটা 30 মিনিটসের মধ্যে ফিনিশ। তারপরে আমরা ওই ঘরে যাব, আর কিভাবে জিনিসটাকে দেখতে হয়, what will be the idea of this, we will discuss that পেশেন্টের উপর বা আমাদের সাবজেক্টের উপর। এইটা একবার দরকার হলে এটা ইজ আ ওপেন রিসোর্স রাইটিং, মুখস্থ করার জন্য, যাতে জিনিসটা ভিতরে ঢুকে যায়। তুমি যেটা খুশি তুমি ইউজ করতে পারো, কিন্তু জিনিসটা নিতে হবে যাতে আমি ক্লিনিক্যালি দেখাতে পারি। এইটাকে পরিষ্কার একবার লিখবে, নিজের নাম, রোল নাম্বার লিখবে, কোশ্চেনটা লিখবে, লিখে কথাটা জমা দেবে। এটা অ্যাটেন্ডেন্সের জন্য, কথাটা জমা দেবে ফর অ্যাটেন্ডেন্স। তারপরে আমরা ওই ঘরে নিয়ে যাবো, নিয়ে গিয়ে অন সাম অফ ইউ দুটো গ্রুপ করে আমরা দেখিয়ে দেবো কি দেখতে হয়। একটা পেজ খুলবে, ডার্মাটোম যেখানটায় রয়েছে বইয়ের মধ্যে দেখো ডার্মাটোম আছে, আমরা একটা একটা করে করবো, একটা একটা করে এক্সপ্লেন করবো। ছবি রেখেছি জিনিস সকলে বাংলা পেশেন্ট ইজ দেয়ার, তার লোয়ার লিম্বটা আমরা দেখছি, ঠিক আছে, লোয়ার লিম্ব দেখছি পেশেন্টটা এইরকম একটা পিকচার আছে। আচ্ছা, আপার মোটর নিউরন, লোয়ার মোটর নিউরন, what is the difference between upper motor neuron and lower motor neuron? একদম ডিজিজ। এখন যেটা হবে এইটার উপর বেস করে যে ক্লিনিক্যাল ফিজিওলজি আছে সেটাই চলে যাবে। আপার মোটর নিউরন নিউজ করলে তাহলে কোনটা বেড়ে যাবে, ডাউন হবে, জার্কি মুভমেন্ট হবে। আচ্ছা, বেশি জার্কি মুভমেন্ট হবে। আচ্ছা, ট্রেমার হবে। ট্রেমার বলুন, ট্রেমার বলেন আমরা বিষয়টা আরেকদিন একবার দেখিয়েছি। রিজিডিটি, রিজিডিটি বলতে পারো, স্প্যাসটিসিটি বলতে পারো, what else? একবার কমপ্লিট করা না ক্লাস রিজিডিটি সে তো হয়ে গেল। আর মাসেল টোন বাড়বে, মাসেল টোন বাড়বে, আর পাওয়ার কি হবে? পাওয়ার কমে যাবে, পাওয়ার কমবে, বাড়বে, কোন বাড়বে তো পাওয়ার বাড়বে, বাড়বে। কত পাওয়ার? পাওয়ারের রেট কি আছে? 0 1 2 3 4 5 বা 1 2 3 4 5, 3 থেকে 4। পাওয়ার নরমাল কত আমাদের? এখন আমরা যে আছে 5, তাই তো 5। পাওয়ার তাহলে কত হবে? 6 7 8 না, তাহলে বাড়বে কি করে? এগুলো কোনো নিশানেই পাওয়ার বাড়ে না, কোনো নিশানেই পাওয়ার বাড়ে না। হ্যাঁ, দু একটা ভেরি রেয়ার ইনস্ট্যান্স রয়েছে যেখানে জেনেটিক মার্কাতে কিছু আছে বা ডিস্ট্রফি আছে, যেখানে হারকিউলিয়ান ফিচার হয় জেনেটিক্যালি। দেখবে দু একটা খুব মাঝে মধ্যে ইউটিউবে দেখায়, একদম অল্প বয়সের বাচ্চা অল অফ আ সাডেন দেখা যাচ্ছে যে মেজর মাসল বাল্ক মারাত্মক রয়েছে, প্রমিনেন্স মারাত্মক রয়েছে। দোজ আর ভেরি ফিউ রেয়ারেস্ট ইনস্ট্যান্সেস হারকিউলিয়ান ফিচার রয়েছে অ্যাকচুয়ালি। আদারওয়াইজ ওর মধ্যে দু একটা মায়োটোনিয়া, মায়োপ্যাথি ভেরি রেয়ার, ভেরি এন্ডে পাওয়া যায়। আদারওয়াইজ সমস্ত লিশনেই তখন পাওয়ার কমবে।
তো এবারে দেখতে যে পাওয়ার কি বেশি কমছে না কম কমছে সেইটা প্রবলেম। ইউএমএন এ পাওয়ার কম কম, ইউএমএন এ পাওয়ার কম কম। এবারে একটা জিনিস জাস্ট বোঝো, আমি দাঁড়িয়ে আছি, হাতটাকে তুমি বললে সামনে তুলতে, আমি তুললাম, and I am holding my hand over here, কত পাওয়ার, এটা কত পাওয়ার, এটা মাথায় রাখবে, অ্যান্টি গ্র্যাভিটি করতে পারছি মানে 3 প্লাস রয়েছে, 3 মিনিমাম। এইবারে তুমি চাপ দিয়ে নামানোর চেষ্টা করো, তারপর তুমি বুঝতে পারবে 4 না 5। এই অবধি যার আছে সে 3। এটা কখন 3 পাওয়া যেতে পারে, নরমালে পাওয়া যেতে পারে, ইউজুয়ালি আপার মোটরগুলোতে প্রথম দিকটাতে 3, লোয়ার মোটরে পাওয়ার অনেক কমে যায়, সে এটা পেরে উঠবে না, অলমোস্ট টোনও কমে পাওয়ারও কমে। আরেকটা লিশন বলো যেখানে টোন কমে, তার আগে আবার একটু সাবধান, জলটা কোথায় গেল, এটা কি হচ্ছে, তারপর এটা কি হচ্ছে, যেটা হচ্ছে কি বলে, তাহলে যদি কাফ রিফ্লেক্স না থাকে তাহলে লাংসে চলে যায়, তারপরে কি হবে, সেটা কি বলে, সেটা কোন নাম আছে, এই যে লাংসে খাবারটা চলে যেতে পারে, কাফ রিফ্লেক্স আছে বলে তো যায় না। প্রথমত তো কেন যায় না, আমাদের বালবার নিউক্লিয়াস যেটা 9, 10, 11, 12 কোঅর্ডিনেটেড রয়েছে সেই জন্য যায় ইউজুয়ালি। তাও অ্যাক্সিডেন্টালি কখনো হতে পারে, হয়তো কথা বলতে যাচ্ছিল সেই টাইমে চেষ্টা করেছে, সেই কারণে একটা অ্যাক্সিডেন্টালি ওয়েন্ট থ্রু। এইবারে কথা হচ্ছে যে তা হলেও আমাদের কি হয়, গেলে আবার দেখে এরকম ভায়োলেন্ট কাফ হয়ে জিনিসটা বেরিয়ে যাচ্ছে, তাদের ক্ষেত্রে যায় না। কখন যেতে পারে না, নিউরোর সাথে তার কি কানেকশন। আর লাংসে গেলে যে নিউমোনাইটিস বলছো বা নিউমোনিয়া হয় সেটা কি নাম, স্ট্রোক পেশেন্ট নাও হতে পারে, বিকজ যার ব্রেন স্টেম স্ট্রোক আছে তার 9, 10, 11, 12 ক্রেনিয়াল নার্ভ কাজ করবে না, কাজ না করলে কি হবে, তার ডিসফেজিয়া হবে, প্রপারলি সে খাবারটা গিলতে পারছে না বেসিক্যালি। এবং তার ক্ষেত্রে আমাদের কি হতে পারে, সেটা লাংসে চলে গিয়ে অ্যাসপিরেশন নিউমোনিয়া, অ্যাসপিরেশন যেটা লাংসে গিয়ে পড়ে। হ্যাঁ, তো এইবারে হচ্ছে তাহলে এদের ক্ষেত্রে আমাকে কি করতে হবে, ডেফিনেটলি আমাকে কোনো একটা সাপোর্টিভ মেজার নিতে হবে, যাতে তার এই যে আবার গিলবার কাজটা তাকে দিয়ে আর করানো যাবে না। আমাকে এমন একটা কিছু করতে হবে যাতে আবার গিলার কাজটা অন্য কিছু দিয়ে করে দেবো। সো ফুড পাইপ, সো ইউজ আ ফুড পাইপ, মানে একটা টিউব, আর্টিফিশিয়াল টিউব, এটাকে রাইলস টিউব, নাক দিয়ে ঢোকানো যেতে পারে বা মুখ দিয়েও ঢোকানো যেতে পারে। আরেকটা অপশন আছে, জাস্ট এগুলো কমন সেন্স, আমায় খাবার পৌঁছে দিতে হবে, কোথায় পৌঁছে দিতে হবে, স্টোমাকে। কোথা দিয়ে যেতে পারি, নাক বা মুখ দিয়ে যেতে পারি, ডাইরেক্ট স্টোমাকেও যেতে পারি, কারেক্ট, ডাইরেক্ট স্টোমাকেও যেতে পারি। যেখানে মাথা কাজ করবে না, দেখো জিনিসটা এরকম, যেগুলো জানো না সেগুলোতে উত্তর দেওয়া পসিবল যদি কমন সেন্স অ্যাপ্লাই করো। কমন সেন্স অ্যাপ্লাই করো ডাইরেক্ট স্টোমাকে, এর একটা নাম আছে, পেক টিউব বলে, পিজি, পারকিউটেনিয়াস গ্যাস্ট্রোটমি। হ্যাঁ, পারকিউটেন, ওটা করে কি অ্যাকচুয়ালি এন্ডোস্কোপি দিয়ে দেখে পেটটা ফোলায়, ফুলিয়ে ওইখান দিয়ে একটা ফুটো করে টিউবটাকে এন্ডোস্কোপ দিয়ে আবার বের করে দেয়, ওটা একটা নিডল দিয়ে গাইডেড প্রসেসের ব্যাপারটা হয়। এনিওয়ে, সেখানে কি হচ্ছে যে গ্যাস্ট্রোটমি এইখানেই তোমার একটা সিস্টেম করে দেওয়া হলো যে এখান থেকেই ডাইরেক্ট খাবার তুমি দিতে পারবে পেশেন্টের। মেইন ব্যাপার হচ্ছে স্ট্রোক পেশেন্ট, যাদের ব্রেন স্টেমের ক্ষেত্রে আরও বেশি, 9, 10, 11, 12 তাদের খারাপ হয়ে গেছে, তাদের ক্ষেত্রে তারা গিলতে পারছে। এইটা হচ্ছে যখন আমরা ক্রেনিয়াল নার্ভগুলোর সাথে কানেক্টেড করি। আপার মোটর নিউরন, লোয়ার মোটর নিউরন, এটা না জেনে পরীক্ষা দিতে যাবে না। সকালবেলা যদি ব্রেকফাস্ট না করে পরীক্ষা দিতে যাবে চলবে, আগের দিন খেতে না পেলেও চলবে। ইউএমএন 11 ডিফারেন্স না জেনে পরীক্ষা দিতে যাবে না, কারণ এটা আসবেই। এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে তুমি যদি দুটো কথাও লিখে আসতে পারো, অন্য কোশ্চেনও আনসার এটাই হয়ে যাবে। ইউএমএন 11 এর ডিফারেন্সটা ফার্স্টে একটু ভালো করে বোঝো, তার সঙ্গে আমরা ফাইনাল কোডের ট্র্যাকটাকে কানেক্ট করব। তো ইউএমএন 11, সো কোথায় আছে ইউএমএন? এখানে what is the full form of UMN? What is the full form of element? তাহলে কি? তাহলে ফার্স্ট আমাকে এই জিনিসটা বুঝতে হবে, that is motor nucleus. ফার্স্ট অফ অল যা হচ্ছে মোটর নিউক্লিয়াস। তাহলে যা কিছু হচ্ছে কোথায় কোথায় হতে পারে, এফেক্ট কোথায় কোথায় মোটর নিউক্লিয়াস রয়েছে গোটা বডিতে, তাহলে আমাকে পুরো মোটর এক্সিসটা ভাবতে হচ্ছে।
পুরো মোটর অ্যাক্সিস কোথা থেকে শুরু কোথায় শেষ? কর্টেক্সে শুরু, কর্টেক্সে শুরু, তারপর সাবকর্টেক্স এলো, তারপর পিরামিডাল ট্র্যাক্ট হচ্ছে, আর বেসাল গ্যাংলিয়া আসতে পারে, কানেক্টেড আসতে পারে, ব্রেন স্টেম। ব্রেন স্টেমে কি কি আসছে? মিডব্রেন, পন্স, মেডাল। মিডব্রেন, পন্স, মেডাল। তারপর কে নামছে? মেডালা অবলাঙ্গাটা, তার উপরেই ফ্যানিংটা হয়েছে করোনা রেডিয়েটার, তারপরে সেটা পুরো ব্রেন স্টেম ধরে করোনা রেডিয়েটার। ভুলিয়ে দিচ্ছ আমার থেকে বড় টিচার যিনি, আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর গুগল হলো হলো করোনা রেডিয়েটার ব্রেন হলো। আমি তো ব্রেনেরটাই বলছি, আমি আজকে ওখানে যাচ্ছি না, ব্রেনটা করবো। দেখো কোথায় আছে, দেখো করোনা রেডিয়েটার কি জিনিস দেখো, লেখো করোনা রেডিয়েটার ব্রেন। মোটর নিউক্লিয়াসের সাথে কিভাবে কানেক্টেড দেখো, এটা হচ্ছে ফ্যানিং হচ্ছে। এত বড় তো সেরিব্রামটা, সেরিব্রামের বিভিন্ন জায়গা থেকে যে ফাইবারগুলো বেরোচ্ছে, ফাইবারগুলো এরকম হয়ে না, যা হাত পাখার মতো দেখতে লাগে, এরকম ভাবে ফাইবারগুলো সেই জায়গা ধরে নামে। দেখো দেখে নাও, পৃথিবীর সমস্ত উত্তর রিপ্রোডাকশন দিয়ে দেওয়া যায় না। আমি বিশ্বাস করছি ডেফিনেটলি ওভাম স্টার্টস দ্য হোল জার্নি, ডেফিনেটলি। আদারওয়াইজ ওভাম না থাকলে আমরা কেউ এখানে থাকতাম না। বাট তারপরে ব্রেন ডেভেলপমেন্টও হয়েছে, পরে হয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে লেট হয়, অনেক ক্ষেত্রে হয়ও না হয়তো, স্টিল। সো আপার মোটর নিউরন, লোয়ার মোটর নিউরন, তাহলে আমার কোথা থেকে শুরু হচ্ছে? কর্টেক্স থেকে শুরু হচ্ছে, হয়ে তারপরে সাবকর্টেক্স, ব্রেন স্টেম। এখানে একজনের গল্প আসবে, ব্রেন স্টেমের সাথে কানেক্টেড আছে, খুব কাছাকাছি আরেকটি স্ট্রাকচার আছে যেটাও মোটর সিস্টেমে এফেক্ট করে। সেরিবেলাম, সেরিবেলাম ডাইরেক্টলি নেই, কোলাটেরালি ঠিক পাশে রয়েছে, এটাও কিন্তু এফেক্ট করছে, কারণ মাল্টিপল আপওয়ার্ড এন্ড ডাউনওয়ার্ড স্ট্রাকচার সেরিবেলাম, মানে পাথওয়ে সেরিবেলামের সাথে কানেক্টেড। নিচ থেকেও স্পাইনো সেরিবেলার ট্র্যাক্ট কানেক্টেড, আবার সেরিব্রাম থেকেও কিন্তু সেরিবেলামের সাথে কানেক্টেড, সেরিবেলামের সাথে বেসাল গ্যাংলিয়া এই রূপটা তো, হ্যাঁ, তো এগুলো প্রত্যেকটা কানেক্টেড রয়েছে। হ্যাঁ, তো এগুলো যেহেতু এটা তো অ্যানাটমিতে তোমরা আরো বেটার, মাচ বেটার পজিশনে আছে, তুমি কমেন্ট তাহলে এগুলো উইল মাচ বেটার। আমি তোমাকে রেট্রোগ্রেড দেখাচ্ছি, মানে পেশেন্ট থেকে কিভাবে ব্যাকে যায়, কারণ অন্য থিওরি ক্লাসগুলো অ্যান্টেরোগ্রেড যাচ্ছে, অর্থোগ্রেড বা অ্যান্টেরোগ্রেড যাচ্ছে অ্যাকচুয়ালি। এখানে আমি পেশেন্টে তুমি কি পাবে সেই জায়গা থেকে ব্যাক করাচ্ছি। এইবারে তাহলে মোটর নিউরন আমার তাহলে এতগুলো জায়গাতে আসছে, কর্টেক্স থেকে শুরু করে। এবার আমি নিচে নামবো, মেডালা, ফোরামেন ম্যাগনাম নিয়ে জিনিসটা নিচে নেবে, ফোরামেন ম্যাগনাম নিয়ে নামবো। নেমে কোথায় আসছে? স্পাইনাল কর্ডে আসছে, স্পাইনাল কর্ডে কোথায় টার্মিনেট করছে? কর্টিকো স্পাইনাল ট্র্যাক্ট, অ্যান্টেরিয়র হোলসেল। গোটা স্পাইনাল কর্ড কোথায় টার্মিনেট করছে জিজ্ঞেস করছি না, যত এলোয়ানে করছে, ঠিক আছে, এলোয়ানে, কিন্তু টোটালটা প্রত্যেকটা ফাইবার কোথায় কোথায় গিয়ে এ করছে? অ্যান্টেরিয়র হোলসেল। অ্যান্টেরিয়র হোলসেলের পরে কি আছে? ডরসাল রুট গ্যাংলিয়ন, তারপরে কি আছে? ফাইবারগুলো পেরিফেরাল নার্ভটা শুরু হচ্ছে, ভেন্ট্রাল রুট গ্যাংলিয়ন, ঠিক আছে। তারপরে স্পাইন, তারপরে কি হচ্ছে? ফাইবারগুলো যাচ্ছে, ফাইবারগুলো গিয়ে কোথায় কোথায় যাচ্ছে? ফাইবার মোটর সিস্টেমে ধরো, তাহলে ফাইবারের জাংশনে কি আছে? নিউরোমাসকুলার জাংশন, ওখানেও একটা পয়েন্ট হতে পারে। তারপরে কোথায় যাচ্ছে? পেরিফেরাল নার্ভ, পেরিফেরাল নার্ভ কোথায় যাচ্ছে? মাসল। তাহলে আমার এই যে পুরো প্রসেসটায় যেটা বলার জন্য কথা, যে কর্টিক্যাল লেভেলের লিশন হতে পারে আমি বুঝতে পারবো, সাবকর্টিক্যাল লিশন হতে পারে বুঝতে পারবো, ব্রেন স্টেম লিশন হতে পারে বুঝতে পারবো, সেরিবেলাল লিশন হতে পারে বুঝতে পারবো, লম্বার ট্র্যাক্টাল লিশন হতে পারে, কোনো প্ল্যাকিং হলো বা ডিমাইলিনেশন হলো বুঝতে পারবো, অ্যান্টেরিয়র হোমসেল ইস্যু হলো বুঝতে পারবো, রুট হলো বুঝতে পারবো, পেরিফেরাল নার্ভ বুঝতে পারবো, নিউরোমাসকুলার জাংশন বুঝতে পারবো, মায়োপ্যাথি মাসেলে হচ্ছে বুঝতে পারবো। এই প্রত্যেকটা পয়েন্ট ইম্পর্টেন্ট। তাহলে কি এই ক্লাসটার ইম্পর্টেন্স এটা, যে পেশেন্ট আসবে একটা সিস্টেম নিয়ে, তোমাকে লোকালাইজ করতে হবে উল্টো দিকে, যে কোথায় প্রবলেমটা হচ্ছে, ঠিক আছে। এর মধ্যে তাহলে কি হলো, আমি টোটাল এখন কি বললাম? টোটাল মোটর সিস্টেমটা, মোটর অ্যাক্সিসটা বললাম,
কর্টেক্স থেকে শুরু করে মাসেল অবধি পুরোটা হচ্ছে মোটর অ্যাক্সিস। এর মধ্যে আপার মোটর নিউরন কোনটা, লোয়ার মোটর নিউরন? এন্টেরিয়র হর্নসেলের আগে অবধি, কর্টেক্স থেকে অ্যান্টেরিয়র হর্নসেলের আগে অবধি আপার মোটর নিউরন। অ্যান্টেরিয়র হর্নসেল থেকে ডাউনওয়ার্ড আপ টু দি পেরিফেরি লোয়ার মোটর নিউরন। ক্লিয়ার? একদম ডিমার্কেশন ক্লিয়ার হয়ে গেল তো? তাহলে যে মোমেন্টে আমি লোয়ার মোটর নিউরন ফিচার্স পাবো, যেটা ও বলার চেষ্টা করছে যে উইক হয়ে যাচ্ছে, বা তোমরা জানো যে রিফ্লেক্স ফল হচ্ছে, টোন ফল হচ্ছে, পাওয়ার ফল হচ্ছে, যেগুলো নিয়ে কথা হচ্ছিল, ওটা আবার ঘুরে আসছি। তার মানে লিশন তোমার অ্যান্টেরিয়র হর্নসেল থেকে নিচ অবধি হয়েছে, মাসেল অবধি হয়েছে, তার উপরে কোনো প্রবলেম নেই। আর আপার মোটর নিউরন যদি হয় যে টোন বেশি পাচ্ছি, এটা তোমার রিফ্লেক্স বেশি পাচ্ছি, তাহলে লিশন অ্যান্টেরিয়র হর্নসেলের উপর থেকে শুরু হয়েছে, আর যে কোনো জায়গাতে এনি ওয়ের ইন দি অ্যাক্সিস, মানে কর্টেক্স থেকে শুরু করে হর্নসেলের আগে অবধি এই জায়গার মধ্যে লিশন হয়েছে। তাহলে এইটা আমার দুটো ডিফারেন্স, আপার মোটর নিউরন, লোয়ার মোটর নিউরন, ফার্স্ট এই জিনিসটা। এবারে আবার আসছি, ক্লিনিক্যাল ফিচার কি পাবো? পেশেন্ট তোমার কাছে কি নিয়ে আসবে? পেশেন্ট আসবে উইকনেস, হাঁটতে পারছি না। পেশেন্ট কি বলবে? হাঁটতে পারছি না, ব্যালেন্সের প্রবলেম হচ্ছে, হাত থেকে জিনিসপত্র পড়ে যাচ্ছে, পা মোচড় খেয়ে পড়ে যাচ্ছে, এইসব কথাই বলবে, বা হাত পা কাঁপছে। পেশেন্ট মেনলি এই কথা বলেই আসবে, যাই সিনারিও হোক, পেশেন্টের প্রবলেম এইটাই। সে ইউএমএন 11 জানে না, সে এইটাই বলবে। এবার তোমাকে বলতে হবে, জিজ্ঞেস করতে হবে সেকেন্ড থিং, কোথায় হচ্ছে সমস্যাটা? হাতে, পায়ে, হাতে অথবা পায়ে, ফেসে, এছাড়া গোটা বডি। এই আমার টোটাল আইডিয়া। কোথায় কোথায় হতে পারে? আইদার লিম্বসে হতে পারে, দু সাইডের লিম্বসে হতে পারে, যে কোনো এক সাইডের লিম্বসে হতে পারে, এক সাইডের হাত ও পায়ে হতে পারে, অথবা এক সাইডের একটা লিম্বে হতে পারে, হয় হাত নয় পা। ক্লিয়ার হলো? কি কি হতে পারে? দুটো পা উইকনেস, দুটো হাত এবং দুটো পা উইকনেস, যে একটা হাত একটা পা উইকনেস, আইদার দিস সাইড অর দিস। অনলি একটা হাত অথবা একটা পা উইকনেস, একটা হাত একটা পা উইকনেস উইথ সেম সাইডেড ফেশিয়াল উইকনেস, একটা পা একটা হাত উইকনেস উইথ অপোজিট সাইডেড ফেশিয়াল উইকনেস। এই টোটাল জিনিসটা রয়েছে। এর মধ্যে মেইন ইম্পর্টেন্ট যেটা থাকে সেটা হচ্ছে এদিকের সাথে এদিকের উল্টো দিকে, মানে ফেস উল্টো দিক যাচ্ছে, হাত পা উল্টো দিক যাচ্ছে, এরকম একটা সিনারিও থাকে। এর সাথে আর কি থাকতে পারে? ট্রেমর। এর সাথে আর কি থাকতে পারে? ডিফর্মিটি, হাত আর পাটা দেখতে অসুবিধা কেন। তাহলে এটা গেল সেকেন্ড আইডিয়া। কি এখন অব্দি আমরা গেলাম? মোটর নিউরন, মোটর নিউরনের ফুল ফ্লেজ আমরা একদম উপর থেকে নিচ অব্দি কোথায় কোথায় হতে পারে। এর মধ্যে উপরের 5টা পয়েন্ট রইল, সেই যে কর্টেক্স, সাবকর্টেক্স, ব্রেন স্টেম, সেরিবেলাম অ্যান্ড স্কল। এইটা হচ্ছে আপার মোটর নিউরন। আর অ্যান্টেরিয়র হর্নসেল, রুট, পেরিফেরাল নার্ভ, নিউরোমাসকুলার জাংশন, মাই মাসল, এইটা হচ্ছে লোয়ার মোটর নিউরন। এই 5খানা পয়েন্টে আমাদের ইম্পর্টেন্ট। কেন এটা আমার লোকালাইজ করতে হবে? কেন? তাহলে পেশেন্ট বলে আমার দুটো পা খারাপ হয়ে গেছে, দুটো পা চলছে না, তুমি কোন টেস্ট করাবে তাই তো বুঝতে পারবে না, তুমি এক্সরে করাবে, লাভ নেই, স্পাইনালের এমআরআই করাতে হবে, দুটো পাই খারাপ হয়ে গেছে। পেশেন্ট বলছে আমার একটা হাত আর একটা পা খারাপ, প্রথম দিন বলছে যে আমার একটা হাত আর একটা হাত পায়ে উইকনেস, তুমি কি এখানে হাতে পায়ে এক্সরে করাবে? না, তোমাকে প্যাটার্ন দেখেই বুঝতে হবে এটা এদিকে মাথাটা হচ্ছে একটা হাত একটা পা, তার সঙ্গে এদিকের মুখটা বেঁকে গেছে, তাহলে কোন দিকটা যাচ্ছে? তাহলে ব্রেন স্টেম যাচ্ছে। এই জিনিসগুলো আস্তে 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 ক্লিয়ার আউট করাতে হবে। এবারে আপার মোটর নিউরন, লোয়ার মোটর নিউরন ফিচার কি করে বুঝবো? হুইচ ওয়ান ইজ ওয়ার? কিভাবে ডিফারেন্স হবে? আপার মোটর নিউরনের টোন বেশি থাকে, এটা টোন কম থাকে। আগে লিশন যদি সো ইয়েস ডেফিনেটলি এটা লিশন ছাড়া সত্যি এটা না বলতে। সো আপার মোটর নিউরন, লোয়ার মোটর নিউরন কি হচ্ছে? আপার মোটর নিউরনে যদি লিশন থাকে তাহলে টোন বেশি, আর লোয়ার মোটর নিউরনে যদি লিশন থাকে টোন কম। তুমি পেশেন্ট কি করে পাবে? তুমি কিন্তু পেশেন্ট পাবে যেটা, সেটা লোয়ার টোন বেশি বা টোন কম পাবে। তুমি তো আপার মোটর জেনে পেশেন্ট পাবে না। ওটা একটা ক্লাস করিয়েছি, সেটা হ্যাঁ সেটাই একটা স্ট্যান্ডার্ড। একদিন চলে আসো, তাকে তুমি বসো, ওকে কথা চলে আসো না, ওকে কথা ওর জন্য আমার শুধু হাত লাগবে, হাতটা দেখো, তুমি বসো, হ্যাঁ আসো। টোন কিসের চেয়ে বেশি, কিসের চেয়ে? আগে একদিন পড়িয়েছিলাম পায়েও হয় হাতেও হয়, পেনটাকে দিয়ে টোন কি এটা প্র্যাকটিস করতে হবে। টোন কাকে কোনটা হচ্ছে? যেমন ধরো যদি আমি বলি হাতের টোন থেকে, তাহলে কি হবে? পেশেন্টকে ফার্স্টে রিল্যাক্স করতে হবে, রিল্যাক্স করতে হাতটা নিয়ে মুভমেন্ট করতে হবে। ফার্স্টে হ্যান্ড শেকিং পজিশন,
এই যে হাতটা নাড়াচ্ছি, এই যে ফিলটা করছি, এটা আমি শেখাতে পারবো না। এটা প্রত্যেককে শিখতে হবে নিজেকে। এটা তো টাচ সেন্সেশন তোমার, এটা তো আমি শেখাতে পারবো না, কিন্তু প্রসেসটা দেখাতে পারবো। তো এই যে হি ইজ নট গিভিং মি এনি রেজিস্ট্যান্স। আবার খুব খুব ইজিও নয়। টু সাম এক্সটেন্ট আমি বুঝতে পারছি আমি কিছু একটা মুভ করছি, এরকম না যে খুব টাইট লাগছে, আবার এরকম না যে একদম লুজ, সেরকম না। টু সাম এক্সটেন্ট আমি বুঝতে পারছি। তারপর কি কুইক প্রোনেশন সুপাইনেশন, কুইক, তারপরে ফ্লেকশন এক্সটেনশন, অ্যাবডাকশন অ্যাডাকশন, একটা সার্কামফ্লেকশন, একটা রোটেশন। এই টোটালটা করাতে আমি এদিকটা টোনটা পেয়ে গেলাম। এটা নর্মাল টোন। এবার তোমাকে প্রত্যেকের উপর করে করে নিজের মধ্যে নর্মাল টোন কোনটা ওটা বুঝতে হবে, তাহলে তুমি পরের বছর গিয়ে কাট টোন বেশি আর কাট টোন কম বুঝতে পারবে। দিস ইজ সামথিং ইট রিকোয়ার্স প্র্যাকটিস। সিমিলারলি রাইট হ্যান্ড হয়ে গেল, লেফট হ্যান্ডও তাই একইভাবে ধরবে। এই এই দেখো, দেখতে পাচ্ছ তো এখানে সাপোর্ট দেওয়ার কথা, সাপোর্ট দিলে তোমরা দেখতে পাবে না বলে আমি সাপোর্টটা সরিয়ে নিয়েছি। উচিত হচ্ছে এখানে একটা সাপোর্ট দিলে, তারপরে এই তার মধ্যে সুপাইনেশন টোনেশন হলো, তারপরে এই অ্যাবডাকশন অ্যাডাকশন, এটা রোটেশন। এইটা হয়ে গেল, এইটা হয়ে গেল না, বসো তারা আছে পালা। এইটা হয়ে যাচ্ছে টোন বলে। তাহলে প্রত্যেকটা, এটা হচ্ছে আপার লিম টোন, লোয়ার লিম টোনও আছে, এটা তো বসিয়ে দেখানো মুশকিল। লোয়ার লিম টোন একদিন দেখিয়েছি, ডগ রোলিং, পাটাকে ফ্লেক্স এক্সটেনশন, তারপরে নি অবধি করাটা, তারপরে অ্যাঙ্কেল ফ্লেকশন, এবং এখানে ক্লোনাসও দেখিয়েছিলাম। ক্লোনাস ডেফিনেটলি কারো থাকবে না, বাট ক্লোনাসও দেখিয়েছিলাম যে হ্যাঁ ক্লোনাসও দেখিয়েছিলাম যে কুইক এরকম মুভ করে, এরকম করে হোল্ড করে। তো ক্লোনাসটা, এটা যদি পা হয়, এটা ধরো পায়ের পাতা যদি হয়, তাহলে ক্লোনাসটা আমরা এরকম করে, এটা পায়ের পাতা যদি হয়, আমার তো এখানে দেখানো সম্ভব না, এই করে এই ধরলে ক্লোনাস থাকলে ইট উইল স্টার্ট বিটিং লাইক দিস। 5টারও বেশি বিটিং হলে ইট উইল বি অ্যাজ আ সিগনিফিকেন্ট ক্লোনাস। ক্লোনাস থাকা মানে দ্যাট ইজ আপার মোটর নিউরন মিশন। চলে যাবে, ক্লোনাস থাকা মানে দ্যাট ইজ আপার মোটর নিউরন মিশন। তো আপার মোটর নিউরনের ফার্স্ট হচ্ছে টোন বেশি, টোন কম, লোয়ার। পাওয়ার কমে আপার মোটর নিউরন মিশনে, আর পাওয়ার ভীষণ কমে লোয়ার মোটর নিউরন মিশনে। দ্যাটস দ্য ডিফারেন্স। পাওয়ার কমে, ওটার পাওয়ার প্রচন্ডভাবে কমে। 3 আসছে হচ্ছে অ্যাট্রফি। অ্যাট্রফিটা আপার মোটর নিউরন মিশনে প্লাস মাইনাস, খুব একটা অ্যাট্রফি দেখতে পাওয়া যায় না। এখানে সিভিয়ার মাসকুলার অ্যাট্রফি দেখতে পাওয়া যায়, সিভিয়ার মাসকুলার অ্যাট্রফি দেখতে পাওয়া যায় লোয়ার মোটর নিউরন মিশন। এবার তুমি বলতে পারো যে একটা পেশেন্ট আমার কাছে এসে 11 মিশন নিয়ে খুব বেশি অ্যাট্রফি তো পেলাম না, হতে পারে যদি রিসেন্ট অনসেট হয় তাহলে অ্যাট্রফি খুব বেশি পাবে না, যত পুরনো হবে। যেমন পোলিও, লোয়ার মোটর নিউরন মিশন, পোলিও পেশেন্টের পা দেখেছো, কন্ট্রাক্টেড, লিন অ্যান্ড থিন অ্যান্ড অফ নো ইউজ, এরকম একটা দাঁড়িয়ে যায়। এটা পিওর গ্রোথও হয়, পায়ের গ্রোথ হয়, দ্যাট ইজ আ লং স্ট্যান্ডিং লোয়ার মোটর নিউরন মিশন, ওই জন্য পায়ের এরকম অবস্থা গেল। এরপরে আমরা চলে আসছি রিফ্লেক্স। রিফ্লেক্স কি থাকবে? আপার মোটর নিউরনে বেড়ে যাবে, বেড়ে যাবে। রিফ্লেক্স কি থাকবে? লোয়ার মোটর নিউরনে কমে যাবে বা অ্যাবসেন্ট, কমে যাবে বা অ্যাবসেন্ট। আপার মোটর নিউরন ক্লোনাস পেতে পারি, বলার অর্থ হচ্ছে যদি ক্লোনাস পাই তাহলে ওটা আপার মোটর নিউরন, যদি ক্লোনাস পাই তাহলে ওটা আপার মোটর নিউরন। যদি ফ্যাসিকুলেশন হয় তাহলে ওটা লোয়ার মোটর নিউরন। ফ্যাসিকুলেশন মানে কি হয়? অনেক সময় ইনভলান্টারি মাসল মুভ করে, দেখবে জিভটা মুখের মধ্যে রেখেছে, জিভটা এরকম থরথর করে কাঁপছে অকেশনে। অনেক সময় দেখবে যে এখানে হঠাৎ করে গায়ের কোনো একটা জায়গা করে অল্প অল্প মুভ করছে, which can also be benign। আর যদি মোটর নিউরন ডিজিজ মানে মোটর নিউরনের অসুবিধার সঙ্গে পাওয়া যায় তখন হয়ে যাবে এটা এলিমেন্টের দিকে পয়েন্ট আউট করছে। মায়োকাইনিয়া দ্যাট ইজ benign, দ্যাট ইজ benign। এটা যদি তুমি পাও ওই পেশেন্টের অ্যাফেক্টেড লিম্ব যার এলিমিনেশন হয়েছে তখন তুমি কনফার্ম হয়ে যাবে দেখতে ওটা ডিজিজ থাকে ইন কেস অফ মোটর নিউরন ডিজিজ। এমনি অনেকের অনেক সময় আমাদের যেমন বলে এটা তো আপনি ভালো হয় খারাপ হয় তো এটা লোয়ার মোটর তোমাকে যেতে হবে এসএসসি তে গিয়ে ভর্তি হতে হবে, শান্তিনিকেতনে অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল। এখানে এইসব পড়ানো হয় না, আমাদের এমএমসি গাইডলাইন্স যদি ওটা থাকছে জেনারেল
হঠাৎ করে for a short period of time. ওটা কিছু না। Half day. Then এটা ওটা লোয়ার মোটর নিউরন লিশন নয়। ও যেটা বলতে চাইছে যে শর্ট টাইম স্পন্টানিয়াস একটা মুভ করছে তারপর ঠিক হয়ে যাচ্ছে। এটা আমাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই হয়। মায়োকাইমিয়া বলে ওগুলোকে কিছু অসুবিধা নেই, ওগুলো বিনাই, ওগুলোতে কিছু হয় না। ওটা অনেক সময় হয়, অনেক সময় ফ্যাটিক থেকে হতে পারে, অনেক সময় একটা প্রচন্ড ধরো তুমি ওয়েট তোলার পর দেখবে হাতটা একটু টু সাম এক্সটেন্ট ইফ ইউ হ্যাভ ওভারবার্ডেন ইউজ হতে পারে। ওগুলোর একটাও তোমার মানে প্রত্যেকটাই বিনাই, ওগুলোর সাথে কিছু না। ভ্যাসিকুলেশন যেটা যতক্ষণ না দেখবে বুঝবে না, ইট ইজ মোর প্রমিনেন্ট ইন মোটর নিউরন ডিজিজ। মোটর নিউরন ডিজিজের একটা ভ্যারাইটি ছিল স্টিফেন হকিং, চেনো তো স্টিফেন হকিং? উনার একটা মোটর নিউরন ডিজিজ ছিল অ্যামায়োট্রপিক ল্যাটেরাল স্ক্লেরোসিস বা লু গেরিংস ডিজিজ বলে উনার যেটা ছিল। হ্যাঁ, এদের ক্ষেত্রে তুমি এই মোটর নিউরন ডিজিজের ভ্যাসিকুলেশনটা খুব ভালো হয়েছে। তুমি যেটা বলছো এটা প্রত্যেকেরই হয়, এটা স্পন্টানিয়াস মাসকুলার ডিসচার্জ, দ্যাট ইজ নট আ ভেরি ক্রিটিক্যাল ইস্যু। ওটা নিজেই হয়, কিছুক্ষণ পর নিজেই দেখবে থেমে যায়। কখনো দেখবে কিছুদিন অনেক সময় ইলেকট্রোলাইট ডিসটারবেন্স, ফ্যাটিক, এরকম মাল্টিপল অ্যাংজাইটি, মাল্টিপল রিজনে ওইগুলো আসতে পারে। আচ্ছা, এবারে চলে আসছি তাহলে এই কয়েকটা পয়েন্ট আমরা গেলাম। এইবারে ধরো একটা পেশেন্টের, এবার তুমি যখন আমি দেখবো যে একটা পেশেন্টের আমি এবারে দেখছি একটা পেশেন্টের তো লোয়ার লিম্বটাকে আমি চেক করছি। লোয়ার লিম্ব আমি চেক করলাম, সিচুয়েশন দিচ্ছি, বলবে কোথায় সমস্যাটা হয়েছে, কোন ট্র্যাক্ট গেছে। প্রবলেম বেস কোশ্চেন কিন্তু এই জায়গা থেকে আসবে। সিচুয়েশনের ছোট করে নোটটা নিয়ে কোন ট্র্যাক্ট গেছে এটাই কিন্তু কোশ্চেন আসবে। আর ট্র্যাক্ট তারপরে এই ছবি আঁকতে হবে যেটা আঁকালাম পরীক্ষাতে কোশ্চেন আসবে, তাতে এই সিচুয়েশন থেকে আসবে, উত্তর ঘুরে ফিরে এখানেই আসবে। কিন্তু সিচুয়েশন না, হ্যাঁ, প্রোপ্রায়োসেপশন সেন্সর, প্রোপ্রায়োসেপশন কোনটা? এই যে দাঁড়িয়ে আছে, চোখ বন্ধ করলাম, শুধু জয়েন্ট পজিশন থেকে বুঝতে পারছি যে পজিশনটা কি আছে, এইটা প্রোপ্রায়োসেপশন, মুভমেন্ট নয়। ট্র্যাক্টর ইয়েতে আসবো। আচ্ছা, এবারে পেশেন্টটা তুমি পাটা নাড়িয়ে দেখলে একটা পা রাইট লেগ মুভ করাতে বেশ কষ্ট হচ্ছে, ঠিক আছে, মানে টাইট ফিল করছে। যেমন ওটা একদম নর্মাল ফিল হলো সেরকম নয়, রাইট লেগ মুভ করাতে টাইট, লেফট লেগটাও তুমি মুভ করাতে গিয়ে দেখলে টাইট, ঠিক আছে। টোন বেশি না কম? বেশি। এইবারে রাইট লেগটাকে ফ্লেক্স করাতে গেলে দেখলে বেশ জোর দিতে হচ্ছে, লেফট লেগকেও ফ্লেক্স করাতে গেলে দেখলে বেশ জোর দিতে হচ্ছে। টোন বেশি না কম? বেশি। রাইট লেগে ক্লোনাস করাতে গেলে দেখলে ক্লোনাস নেই, লেফট লেগে ক্লোনাস দেখতে গেলে দেখলে ক্লোনাস নেই। এনিথিং? তাহলে আমি কি পেলাম? টোন বেশি, নো ক্লোনাস। এখন এবার আমি দেখবো পাওয়ার দেখতে গিয়ে পেশেন্টকে বললাম আপনি হাঁটুটা সোজা রেখে পাটা সোজা করে তুলুন, আমি করিয়েছিলাম ক্লাসে, ওইখানে সে তুলতে পারলো। কত গ্রেড পাওয়ার? 3। এবার আমি চাপ দেবো যাতে সে নিচে যায়, চাপ দিলাম, দেখলাম ভালো ধরে রাখতে পারছে না, সো 3+4 ম্যাক্সিমাম এই রেঞ্জের পাওয়ার হচ্ছে রাইট লেগ। লেফট লেগে দেখলাম, আবার ওকে তুলতে বললাম যে পাটাকে সোজা রেখে হাঁটুটা রেখে তোলো, তুলতে পারলো, কত পাওয়ার? 3। চাপ দিতে গেলাম, একদম তাড়াতাড়ি নেমে গেল, মানে জাস্ট 3। ফ্লেকশন তাতেও ওরকম, এ পায়ে 3, ও পায়ে ওরকম 3+ বা 4, এরকম একটা গল্প। তাহলে ওভারঅল এখন অব্দি আমি কি পেয়েছি? না, সেটাই থাকতে পারে না, তো ওটার জন্য বললাম যে এটা থাকলে ওটা একটা কনফার্মেটরি ফাইন্ডিংস, অলমোস্ট কনফার্মেটরি। আচ্ছা, এইবারে তোমার তাহলে এখন অব্দি আমি কি পেয়েছি? টোন বেশি, পাওয়ার কিছুটা কমেছে, নো ক্লোনাস হলো, রিফ্লেক্সে যাচ্ছে, নিজার ফট করে পাটা লাফাচ্ছে, বেশি না কম? বেশি। নিজার পাটাফট করে লাফাচ্ছে, মানে এরকম করে কেঁপে উঠলো কোনো মনে হবে, বেশি না কম? বেশি। অ্যাঙ্কেলটা এরকম ফট করে চলে আসছে, বেশি না কম? বেশি। পায়ের এই অন্যদিকের অ্যাঙ্কেলটা ফট করে চলে যাচ্ছে, বেশি না কম? বেশি। প্লান্টার রেসপন্সে যাচ্ছে, প্লান্টার রেসপন্স মনে আছে? প্লান্টার রেসপন্স পায়ের তলায় যে আমি দেখিয়েছিলাম, প্লান্টার রেসপন্সে যাচ্ছি। বাট এইটা ধরো পা, ঠিক আছে, এই ইন্ডেক্স ফিঙ্গার ইকুইভ্যালেন্ট টু গ্রেড 2, এখানে তো আমার অপশন নেই, ইন্ডেক্সটাকে গ্রেড 2 হিসেবে আমি দেখাচ্ছি। বা তোমরা ছবিটা দেখো, প্লান্টারটাকে আমি এরকম টানলাম এন্ড মুভিং লাইক দিস, কি এটা কি দাও, কি এটা কি? আবার দেখো, এই টানলাম,
এই লোকটা 50 বছর বয়স। এটা কি বলে? বাবা দেখো, তার নাম এটা কি তাহলে? আপগোয়িং না ডাউনগোয়িং? এটাকে এক্সটেনশন প্ল্যান্টার বলবো না ফ্লেক্সর প্ল্যান্টার বলবো? এক্সটেনশন প্ল্যান্টার, কারেক্ট। এটা তাহলে এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমি এখন অবধি কি পেলাম? টোন বেশি, পাওয়ার কিছুটা কম, রিফ্লেক্স বেশি, প্ল্যান্টার এক্সটেনশন, ক্লোনাস নেই। কি হচ্ছে? আপার মোটর টাইপ অফ লিশন। এবার একটু মজার দিকে যাই। সেম অন্য আরেকটা পেশেন্ট, পাটা লকরোল করছি, এটাও লকরোল করি। কি হলো? টাইট, কোনটা বেশি? পাওয়ার 3+, দু সাইডে মোটামুটি পাওয়ার, ওটা পাটা তুলতে পারছে, তার বেশি কিছু করতে পারছে না। রিফ্লেক্স, নিজার অ্যাবসেন্ট, নিজার অ্যাবসেন্ট, অ্যাঙ্কেল অ্যাবসেন্ট, অ্যাঙ্কেল অ্যাবসেন্ট, প্লান্টার অ্যাবসেন্ট, প্লান্টার অ্যাবসেন্ট। মানে প্লান্টার এই করলাম কিছু নেই, এই করলাম কিছু নেই। এটা কঠিন তোমাদের জন্য, কিন্তু কি হলো? আবার শোনো, টোন তুমি ইয়ে লাগাও, মাথা কাটাও, ইজি আছে। টোন বেশি, পাওয়ার কম, নিজার কিচ্ছু নেই, এদিকেও নিজার পাইনি, নিচে অ্যাঙ্কেল জ্যাক করেছি পাইনি, অ্যাঙ্কেল জ্যাক পাইনি, এইটা অ্যাবসেন্ট, এইটা অ্যাবসেন্ট। প্যারালিসিস পাওয়ার কি করে হবে? anterior horns এর এখন একটা লিশন আছে। anterior horns এর লিশন, যা আবার একটু ভালো করে সিনারিওটা মাথায় রাখো। টোন বেশি, টোন বেশি, পাওয়ার 3 একটু চত্বরি পড়ে যাচ্ছে, একটু চত্বরি পড়ে যাচ্ছে, নিচের দিকেও তাই। নিজার দেখলাম নেই, নিজার দেখলাম নেই, অ্যাঙ্কেল জার দেখলাম নেই, অ্যাঙ্কেল জার দেখলাম নেই। দেখিয়েছিলাম সবাই। প্লান্টার নেই, প্লান্টার হেমিপ্যারাসিস কি করে? এটা দু সাইডে গেছে। anterior horns লিশন। আচ্ছা, আর কিছু আউট অফ দা বক্স বল। আপার মোটর নিউরন। আচ্ছা, এটা আপার মোটর না লোয়ার মোটর? এটা আপার মোটর। আপার মোটর কেন আপার মোটর? রিফ্লেক্স নেই, তাহলে কি হবে? নেই, রিফ্লেক্স নেই, তাহলে কি আপার মোটর বলতে পারবো? তাহলে লোয়ার হওয়া উচিত, কিন্তু লোয়ার হলে টোন তো বাড়া উচিত। বাড়া উচিত কি না টোন বাড়া উচিত নয়? এখানে টোন বেড়ে গেছে, টোন বেড়ে গেছে, পাওয়ার একটু বেশি কম এক্সপেক্ট করা যায়। কিছু বেশি অ্যান্টিরিয়র হর্নস মানে তুমি লোয়ার মোটর বলছো। anterior horns lesion আপনি বলেছিলেন anterior horns is a junction আপার মোটর। অ্যান্টিরিয়র হর্ন মানে তুমি ইয়েতে চলে এসেছো, না না লোয়ারের ফিচারে চলে এসেছো। না। আচ্ছা, আর কিছু আউট অফ দি বক্স কিছু ভাববে? সিনারিওটা বলছি, যা বলছি সেটাকে শুনবে, আর ওখানে আমি এগুলো করে দেখিয়েছিলাম সেটা খেয়াল রাখবে। ওই ধরেছি লং রোল করলাম, পাটা টাইট লাগছে, এদিকের পাটাকে রোল করলাম, টাইট লাগছে, পাটাকে ফ্লেক্স করছি, বেশি জোর দিতে হচ্ছে, পাটাকে ফ্লেক্স করছি, বেশি জোর দিতে হচ্ছে। ক্লোনাস দেখার চেষ্টা করলাম, পেলাম না, কিন্তু অ্যাঙ্কেল মুভ করাটা ডিফিকাল্ট, টাইট আছে। ক্লোনাস দেখার চেষ্টা করলাম, পেলাম না, অ্যাঙ্কেলটা টাইট আছে। টোন বেশি, পাওয়ার পেশেন্টকে পাটা সোজা তুলতে বললাম পারছে, তুলতে বললাম পারছে, কিন্তু একটু চাপ দিলেই পড়ে যাচ্ছে। অন্যদিকেও দেখলাম পাওয়ারটা একটু কম, কিন্তু কাজগুলো করতে পারছে। রিফ্লেক্স, নিজার দেখলাম নেই, নিজার দেখলাম নেই, অ্যাঙ্কেল জার দেখলাম নেই, অ্যাঙ্কেল জার দেখলাম নেই, পাটা সোজা করলাম, প্লান্টার নেই, প্লান্টার নেই। এবার যা বলছো দুটো জিনিস তো দু নম্বরে ভুল হচ্ছে। একটা হচ্ছে যেটা কোশ্চেন সেটার উত্তর ভুল, অ্যানাস্থেসিয়া। হ্যাঁ, ওমা আমি মেনে নিচ্ছি না, সবগুলো আমাদের ভাবতে হবে। কোমাতে আছে, তুমি লাস্ট কবে এমন একটা কোমা পেশেন্টকে দেখেছো যাকে তুমি বলছো দাদা আপনি পাটাকে সোজা করতে, তারপরে বললেন পাটাকে নামানো বলো, আবার সেই একই কোমা পেশেন্টকে তুমি বলছো ওই পাটাও সোজা করে, কি করে পসিবল হয়?
তাহলে কমা নয় দাঁড়িয়ে কিনা এবারে প্রশ্ন হচ্ছে এরপর একটা কি হবে আর কি অপশন? তাহলে এটা আমি এতবার হ্যামার এই কারণে করছি, আজকেই মাথায় নিয়ে যাবে যে রিফ্লেক্স তোমাকে সারা জীবন ধোকা দেবে। রিফ্লেক্স কিরকম আমি কি দেখাচ্ছি, এরকম করলাম নিজের নেই হোয়াট ইজ দ্য নেক্সট স্টেপ? জেন্ডার 6 ম্যানিউভার। হোয়াট ইজ দ্য নেক্সট স্টেপ? জেন্ডার 6 ম্যানিউভার। কোনোদিন এটা এই কারণেই এই মিস্ট্রি ক্রিয়েট করা, সাসপেন্স ক্রিয়েট করা, যে জেন্ডার 6 না করে, যেটাকে মানে রিইনফোর্স বলে, আইদার এরকম টেনে অথবা ক্লেনচিং টিপ, এ দুটো না করে কোনোদিন বলবে না যে রিফ্লেক্স অ্যাবসেন্ট। ঠিক আছে, এইবার তুমি যখনই জেন্ডার 6 ম্যানিউভার, ওটা হচ্ছে যখন তোমার কারো পায়ে করছো সেই সময় বলবে হাতটাকে টানবে একসঙ্গে, এটা দেখালে ভালো বুঝতে পারবে। তো রিইনফোর্স করলে আমি দেখিয়েছি, সেই ওইটা করলে দেখছো তখন আসছে। সোলে অনেক সময় প্রাণটা নাও পেতে পারো, ঠিক সোলে ইট ইজ স্টিল আপার মোটর নিউরন। এই মিশনটা আপার মোটর নিউরন মিশন। প্রবলেমটা কোথায় হয়েছে? ব্রেনে না স্পাইনাল কর্ডে? প্রবলেমটা স্পাইনাল কর্ডে হচ্ছে। তো এটা কি করে আমরা বুঝবো? এরপরে আমাদের সেন্সারি দেখতে হবে, সেরিবেলাম এগুলো দেখতে হবে, দেখে আমরা মোরলেস এটাকে বুঝতে পারবো লেভেলটা কোথায় অ্যাকচুয়ালি হয়েছে। দু সাইড যদি যায় এটাকে প্যারাপ্লেজিয়া বলে, প্যারাপ্লেজিয়া বা প্যারালাইসিস। আর যদি দু পা এবং দু হাত একসাথে যায় তাকে কোয়াড্রুপ প্যারালাইসিস বা কোয়াড্রুপ প্লেজিয়া বলে। প্লেজিয়া মানে পুরো গেছে, প্যারালাইসিস মানে স্লাইড উইকনেস। গুজারিস ফিল্মটা দেখেছিলে? ঋত্বিক রোশনের যে ডিজিজটা ছিল দ্যাট ওয়াজ কোয়াড্রুপ প্যারালাইসিস। হাত পা কিছুই নড়তো না। স্পাইনাল কর্ড কি করে বুঝবে সেটা জিজ্ঞেস করছো। প্যারা যদি হয় মানে দু সাইড গেছে, লাইকলি ইট ইজ স্পাইনাল। দু সাইড গেছে কনফার্ম কিছু নেই, তাই তো। মানে তোমার স্পাইনাল কর্ড ট্রানসেকশন হলে স্পাইনাল কর্ডের মাঝখানটায় কোনো নিশান পুরো কর্ডটাকে দিলে তার নিচ থেকে পুরোটা আপার মোটর হয়ে যায়। ব্যাপারটা এরকম। ব্যাপারটা হচ্ছে এটা যদি পুরো অ্যাক্সিসটা হয় উপর থেকে নিচে, এবং এখান থেকে তো প্রত্যেকটা জায়গাতে কানেকশনটা যাচ্ছে, ধরো ব্রেন আছে, ব্রেন থেকেও কানেকশন আসছে, এই তো বলবো যে পজিশনে ধরো, তাহলে কি এটা ধরো লেফট সাইড যাচ্ছে, এটা ধরো তাহলে রাইট সাইড যাচ্ছে ধরো, আর এটা লেফট সাইডে যাচ্ছে। ঠিক আছে, কারেন্টে কানেকশন গুলো যাচ্ছে। এবার যদি আমার পুরোটা যায়, যদি আমার এখানে একটা পুরো লিশন হয়ে চলে যায়, তাহলে নিচের পার্টে আপার মোটর নিউরন লিশন হবে, তার কারণ কি? ওর নিচ থেকে আর কোনো কানেকশন নেই, উপর কেটে গেছে। স্পাইনাল কর্ড ইটসেলফ ক্যানট থিঙ্ক, যা আসছে উপর থেকে আসা বন্ধ মানে উপর থেকে ওই পোরশন পর্যন্ত পুরো কিছু নেই। নিচের পার্টে আপার মোটর নিউরন লিশন মানে এই তারটা, এই স্নায়ুটা মানে এই নার্ভটা যে অর্গানে যাচ্ছে, সে এখানে আপার মোটর লাইক ফিচারসটা দেবে। ঠিক আছে, এর উপরে যে যাচ্ছে সে আইদার নরমাল থাকতে পারে অথবা লোয়ার মোটর নিউরন লাইক ফিচার দিতে পারে। এইটা থেকে বুঝতে পারবো কোন লেভেলে জিনিসটা হয়েছে। বাট এটা তোমাদের সিলেবাসের একটুই বাইরে, দ্যাটস দ্য বেসিক আইডিয়া কোন জিনিস। যেমন ধরো এই যেখানে লিশন হয়েছে, লিশন থেকেও তো কোনো একটা নার্ভ বেরোচ্ছিল, তাহলে লিশনের নার্ভটা এই জায়গাতে আইদার কোনো ফিচার দেবে না অথবা লোয়ার মোটর দেবে না। যেইখানে তাহলে যেখানে আপার মোটর থেকে আমি যখন উপরের দিকে যাচ্ছি, তোমার কোশ্চেনও আসবে যে একটা সাইড হলে কি করে ব্রেন হচ্ছে আর স্পাইনাল কর্ড হচ্ছে। যখন আমরা নিচে আপার মোটর পাচ্ছি, আমাদেরকে খুঁজতে হয় কোন জায়গায় গিয়ে এটা নর্মাল বা লোয়ার মোটর হয়ে যাচ্ছে। যে পয়েন্টে গিয়ে নর্মাল বা লোয়ার মোটর হয়ে যাচ্ছে মানে ওরই আশেপাশে স্পাইনাল কর্ডের সেগমেন্টটা রয়েছে, ওই সেগমেন্টটা হয়েছে। তাহলে আমাকে ওই জায়গার এমআরআই করলে আমি ছবিটা পেয়ে যাবো। ক্লিয়ার হলো আইডিয়াটা? আর ব্রেনের ক্ষেত্রে যেটা হয় হেমিপ্লেজিয়া, হেমিপ্যারালাইসিস মানে হচ্ছে একটা সাইড গেছে, দুটো সাইড যায়নি। সেটা কি করে পসিবল হয়? কারণ ব্রেন থেকে যা বেরোচ্ছে তা তো এদিকের জিনিস ওদিকে চলে যাচ্ছে বা ওদিকের জিনিস এদিকে চলে যাচ্ছে। ব্রেনের স্ট্রাকচার যদি স্পাইনাল কর্ডের মতো এরকম একটা লম্বা কলামনার স্ট্রাকচারে হতো তাহলে এই প্রবলেমটা সবই প্যারাপ্যারালাইসিস হতো। মানে আমাদের এইখানে কিছু অসুবিধা হলে এর নিচে আর কোনো সেন্সেশন নেই বা কোনো কাজ হচ্ছে না। কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে এদিকের সার্কিট এদিকে এবং এদিকের সার্কিট এদিকে যেহেতু রয়েছে, সেহেতু এদিকটা গেলে ইউজুয়ালি এদিকের লিশন আছে বলে এদিকটা পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু এ কারেক্ট এই সাইডটা, কারণ কি এদিকটা কারেক্ট। সিমিলারলি এদিকের সার্কিট এদিকে যেহেতু যাচ্ছে, লিশন এদিক হলে এদিকটা নড়ছে না, কিন্তু
এ তো ঠিক আছে, তবে এই দিকটা ঠিক আছে। ক্লিয়ার হলো? তাহলে যদি হেমিপ্যারেটিক ফিচার হয়, এক সাইড গেছে, ইউজুয়ালি ব্রেনের লিশন, বেসিক জিনিসটা বুঝে নাও। যদি দু সাইড গেছে, হাতেও হতে পারে, পায়েও হতে পারে, তাহলে ইউজুয়ালি স্পাইনাল কর্ডের লিশন। ক্লিয়ার? ভেরি রেয়ারলি ব্রেনের দু সাইডেই লিশন হয়েছে, দু সাইড চলে গেছে, দ্যাট ইজ ভেরি রেয়ার। হতেই পারে, দুদিকেই স্ট্রোক হতেই পারে, কিন্তু সেক্ষেত্রে তোমার চান্স খুব কম। তোমাদের আপাতত নেক্সট 4-5 বছর অবধি যা যা কেস ম্যাক্সিমাম দেখবে সবাই যদি হেমি যায় প্রবলেম ব্রেনে, যদি টোটাল যায় তাহলে দু সাইড যায় প্রবলেম স্পাইনাল। ক্লিয়ার এই জায়গাটা? এবারে পরের জায়গায় আসছি। আমাদের এবারে যে এই অ্যাসেন্ডিং ডিসেন্ডিং ট্র্যাক ছিল, তাহলে হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ডিসেন্ডিং ট্র্যাক? কর্টেক্স থেকে স্পাইনে যাচ্ছে কি নাম? কর্টিকো স্পাইনাল। কর্টিকো স্পাইনাল, প্রত্যেকটা নাম তো ইজি। আবার ধরো এই বাইরে থেকে পেন এন্ড টেম্পারেচার নিয়ে যাচ্ছে স্পাইনোথ্যালামিক। কেন থ্যালামিক এলো? বিকজ থ্যালামাস ইজ দ্য সেন্সরি রিলে। থ্যালামাসটা কি? সেন্সরি রিলে, সেই জন্য স্পাইনোথ্যালামিক এলো। আর পস্টেরিয়র কলাম সে যাচ্ছে পস্টেরিয়র কলাম, ডরসাল কলাম, অ্যাসিকুলাস কিউবিটাস, গ্যাস্ট্রিক তো হলো। এইবারে আমাদেরকে এবারে আমাদের ক্লিনিক্যালি তিনখানা জিনিস বুঝতে হবে। একটা হচ্ছে সেন্সেশন ট্রাভেল থ্রু পস্টেরিয়র কলাম, একদম মুখস্থ রাখবে। কি কি পস্টেরিয়র কলাম দিয়ে সেন্সেশন যায়? প্রোপ্রায়োসেপশন, ফাইন টাচ, ভাইব্রেশন, নসিসেপশন। পেইন, নসিসেপশন তো পেইন, নসিসেপশন না, না নসিসেপশন। 2 পয়েন্ট ডিসক্রিমিনেশন, স্টিরিওগনোসিস, এই কয়েকটা জিনিস আছে। প্রোপ্রায়োসেপশন, 2 পয়েন্ট ডিসক্রিমিনেশন, ফাইন টাচ, ভাইব্রেশন, স্টিরিওগনোসিস। একটা জিনিসের শেপ কি রকম বোঝা, স্টিরিওগনোসিস। তোমাকে চোখ বুজে হাতে যদি আমি একটা ডিউস বল দিলাম, তুমি বুঝতে পারলে যে এটা ডিউস বল, কি করে বুঝছো? স্টিরিওগনোসিস। ওই যে সেন্সটা আসছে পস্টেরিয়র কলাম নিয়ে যাচ্ছে, এর মধ্যে টাচও আছে, ভাইব্রেশনও আছে, প্রত্যেকটা জিনিস এই সেন্সের মধ্যে রয়েছে। বেসিক স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট কি নিয়ে যায়? পেইন এন্ড টেম্পারেচার, পেইন এন্ড টেম্পারেচার। গ্রুপ টাচ আর প্রেসারের উপরে চলে যাচ্ছে পেইন, কিন্তু অ্যান্টিস্পাইনাল গ্রুপ টাচ আর প্রেসার নেই। ল্যাটারাল স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট, ওটা পেইন এন্ড টেম্পারেচার। আর কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট কি নিয়ে যাচ্ছে? মোটর রেসপন্স, তাহলে আরো এই সেরিব্রাল কর্টেক্স পড়া হয়েছে? ব্রডম্যান্স এরিয়া পড়া হয়েছে? এমনি যে মধ্যে যে মোটরটা আমাদের আছে না, তিনখানা এরিয়া আছে, প্রি মোটর কর্টেক্স, মোটর কর্টেক্স, সাপ্লিমেন্টারি মোটর। হ্যাঁ, আরো চারটে হতে পারে, আরো মেন কিভাবে কাজটা হয় বলতো? মোটরের কাজটা কিভাবে হয় যদি একদম বাংলায় বলতে চাই, কিভাবে মোটরের কাজ হয়? মোটর কাজটা আমি বলে দিচ্ছি। ধরো এই ডাস্টারটা আমরা না না মোটর কাজ কি? ভলান্টারি মোটর মুভমেন্ট কি করে হচ্ছে, কি কি কাজ করছে ভলান্টারি মোটর মুভমেন্টের মধ্যে? ইটস আ ভেরি কমপ্লিকেটেড প্রসেস। কিছু না, আমাকে তুমি বললে আপনি এখানটায় তো দাঁড়িয়ে আছেন, ভলান্টারি মুভমেন্ট করতে হবে, ডাস্টারটাকে তুলতে হবে, দ্যাটস আ ভলান্টারি মুভমেন্ট। আমি ডিসাইড করলাম যে ডাস্টারটা তুলব, তাহলে এই প্রসেসটা কিভাবে এক্সিকিউট হবে এইটা বোঝার আছে। এবং এখানে মোটর সিস্টেম রাইট ফ্রম দি টপ কিভাবে এই প্রসেসটাকে এক্সিকিউট করছে সেটা বুঝতে হবে। কি করে হচ্ছে ভলান্টারি সিস্টেম? ফার্স্ট একটা থট আসছে যে আমি এইটা কাজটা করব। থটটা আসার পরে এটা মোটর কর্টেক্স যেটা আছে সেটাকে স্টিমুলেট করছে। সাপ্লিমেন্টারি মোটর কর্টেক্স আর প্রি মোটর কর্টেক্স, এই দুজনের কাজ হচ্ছে মোটর কর্টেক্সের সাথে রেডিওয়ে গ্রুপ অফ মাসেলসকে ফিক্স আপ করা। কারা? অ্যান্টাগনিস্টিক অ্যান্ড অ্যাগনিস্টিক, কোন কোন মাসেল এইটার তুলতে কাজে লাগবে সেটা ওরা ফিক্স আপ করলো। তাহলে কি আমার সেই সব মাসেলের নিউরোনাল ট্রান্সমিশন করাতে হবে। দিস ইজ পয়েন্ট নাম্বার 1। এরপরে অ্যাক্সেসরি মোটর সেন্টার উইথ দি হেল্প অফ মোটর কর্টেক্স একটা ম্যাপ ক্রিয়েট করে। এই ম্যাপটা হচ্ছে ইন 3D আমাকে কিভাবে এই জিনিসটাকে তুলতে হবে, রাইট ফ্রম হিয়ার। এই জিনিস আমার তো হাতে এখানে ছিল, এখান থেকে এখানে যেতে হবে, এটাকে তুলতে হবে, তাহলে এইটার জন্য আমার একটা ম্যাপ দরকার। তাহলে সেই গ্রুপ অফ মাসলস, তাতে ফাইন মুভমেন্টস অফ ফিঙ্গার্স আসছে, রিস্টের এক্সটেনশন ফ্লেকশন, এলবো এক্সটেনশন ফ্লেকশন, এটার ফ্লেকশন এক্সটেনশন, অ্যাবডাকশন যা লাগছে। এবং
আরও একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে, এই টাইমে আমার সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি যেন ডিস্টেবিলাইজ না হয়ে যায় সেটাও খেয়াল রাখতে হবে। তাহলে এই পুরো জিনিসটার জন্য মাল্টিপল পাথওয়ে অন, কী কী পাথওয়ে অন হয় প্রচণ্ড ডিটেলের জিনিস তোমাদের বেসিক পাথওয়ে বলে দিচ্ছি। মোটর সিস্টেম, মোটর নিউক্লিয়াস এবং তার চারপাশে থাকা মোটর কর্টেক্সের বিভিন্ন সাপ্লিমেন্টারি এরিয়াগুলো রেগুলার ম্যাপিং তৈরি করে একটা পাথওয়ে ডিজাইন করে। দেন এটা কন্টিনিউয়াসলি ইন হারমোনি থাকে বেসাল গ্যাংলিয়ার সাথে। বেসাল গ্যাংলিয়া উইল ইনিশিয়েট দি মুভমেন্ট, টিক মারবে হ্যাঁ ঠিক আছে, এন্ড ইট উইল অলসো স্টপ এনি এক্সট্রা মুভমেন্ট। এরকম যদি হতে থাকে তাহলে এটার কোনো মানে নেই, সো এটাকে স্টপ করাতে হবে সাইমালটেনিয়াসলি। এটা আমার থেকে কত দূরে আছে, কোন জায়গাতে গেলে আই ক্যান ক্যাচ ইট, এটা দুভাবে বোঝা যায়। এক তো ভিজুয়াল যে জিনিসগুলো যাচ্ছে সেটা কোথায় যাচ্ছে, ভিজুয়াল ইনপুট অক্সিপিটাল কর্টেক্সে, সেখান থেকে আবার বেরিয়ে যাচ্ছে, কানেকশন যাচ্ছে টু মোটর কর্টেক্স। সে একটা বলছে সেকেন্ড পারসন কতটা দূরে আছে, আমি তো স্কেল দিয়ে ভাবছি না, আমি তো এমনিই বুঝতে পারছি কে এটা করছে, সেরিবেলাম। সেরিবেলামও মাল্টিপল টাইম উপরের সাথে নিচের কানেকশন রাখছে। তাহলে কতজনের মধ্যে কানেকশন কাজ করছে, ফার্স্টে কট আসছে, সেটা হচ্ছে ইউজুয়ালি প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্স, ওই এরিয়াগুলোতে থটটা আসছে, সেটা মোটর সিস্টেমকে বলে দিচ্ছে এই কাজটা এবার করতে হবে। সে তারপর দেখছে কোন কোন গ্রুপ অফ মাসেল এন্ড হোয়াট শুড বি দ্য 3 ডাইমেনশনাল ম্যাপ। তারপরে সে বেসাল গ্যাংলিয়া থেকে একটা ম্যাপের অনুমোদন নিচ্ছে, সেরিবেলামের থেকে ম্যাপের অনুমোদন নিচ্ছে, সেরিবেলাম ডিসটেন্স মেটাচ্ছে, এন্ড অক্সিপিটাল লোব থেকেও সে ডিসটেন্সটা অনুমোদন নিচ্ছে। যখন এই ঘটনাটা ঘটছে তখন অপোজিট অ্যান্টাগনিস্টিক মাসেলগুলো টাইট থাকছে যাতে আই এম নট ফলিং ডাউন, এবং এই সময় নিচ থেকে যে ডোরসাল কলাম থেকেও কিন্তু এটা তো ইজি ফর হার্ট, পায়ের যে কাজগুলো, একটা পা যখন আমি উঠছে সে সময় অপোজিট সাইডে কিন্তু অ্যান্টাগনিস্টিক মাসেল, অ্যান্টি গ্র্যাভিটি মাসেল কিন্তু ফিক্স আপ থাকে। দিস হেল্পস আস টু মেইনটেইন দি সিজি। এই পুরোটা হচ্ছে কিন্তু ফাংশন। এই পুরো ফাংশনের মধ্যে যে কোনো জায়গায় যদি কাট হয় উই উইল গেট সাম কাইন্ড অফ ইস্যু। কীভাবে পাই, আপনার মোটর নিউরন আর লোয়ার মোটর। শেষ কোশ্চেন আছে, একটা পেশেন্ট, সেটা আমি ডিল করছি, লগ রোল করলাম, যা হলো হলো, দেখা যাচ্ছে পেশেন্টের রাইট সাইডে উইকনেস, পা তুলতে পারছে না, রাইট সাইডে উইকনেস, পা তুলতে পারছে না। রাইট সাইডে ভাইব্রেশন সেন্স নেই, ভাইব্রেশন সেন্স অ্যাবসেন্ট, রাইট সাইডে ভাইব্রেশন সেন্স অ্যাবসেন্ট। লেগ, রাইট লেগ, রাইট সাইডে উইকনেস, রাইট সাইডে পা তুলতে পারছে না, ভাইব্রেশন সেন্স নেই, রাইট সাইডে টাচ সেন্সেশন বুঝতে পারছে না, রাইট পায়ে শুধু পা, দুটো পায়ের মধ্যে দেখা যাচ্ছে, রাইট সাইডে পা তুলতে পারছে না, ভাইব্রেশন সেন্স রাইট সাইডে নেই, রাইট সাইডে টাচ বুঝতে পারছে না, কিন্তু রাইট সাইডে পিনপ্রিক সেন্সেশন বুঝতে পারছে। লেফট সাইডে পা তুলতে পারছে, ভাইব্রেশন সেন্স আছে, পিনপ্রিক সেন্সেশন বুঝতে পারছে না। রাইট সাইড রাইট সাইড পাওয়ার ডিমিনিশড, ঠিক আছে, মুভমেন্ট পা তুলতে পারছে না, ভলান্টারি মুভমেন্ট ডিমিনিশড, ভাইব্রেশন লস্ট, টাচ সেন্সেশন লস্ট, রাইট সাইড পেন সেন্সেশন প্রেজেন্ট। 2 পয়েন্ট ডিসক্রিমিনেশন অত আর দেখা হয়নি, এইটুকুই দেখা হয়েছে, এইটুকু দেখা হয়েছে, তোমাকে এইটুকু ইনফরমেশন দেওয়া হচ্ছে। লেফট সাইডে পাওয়ার নর্মাল, ভাইব্রেশন সেন্সেশন ইনট্যাক্ট, পেন সেন্সেশন লস্ট, temperature sensation lost. লেফট সাইড Left side. Left side. পেন সেন্সেশন লস, এটা কি বলে? Temperature loss. Temperature বুঝতে পারছে না। হাতটা গরম করে লাগালাম, ও বুঝতে পারছে না এটা গরম না ঠান্ডা কিছু বুঝতে পারছে না। সো এটা কি? রাইট সাইড তো বেসিক্যালি অ্যাসপিরাস ব্রাসিলিস গেছে। আর লেফট সাইডে কিন্তু ল্যাটারাল স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট গেছে। ভালো কথা। আর রাইট সাইডে আর কি গেছে? কর্টিকো স্পাইনাল ট্র্যাক্ট গেছে। গেছে অ্যান্টিরিয়র ল্যাটারাল গেছে। বলো তুমি কি পেলে, কোন কোন ট্র্যাক্ট গেছে বলো? রাইট সাইডে কর্টিকো স্পাইনাল, হ্যাঁ, রাইট সাইডে ডরসাল কলাম, ডরসাল কলাম, ল্যাটারাল স্পাইনোথ্যালাম, ঠিক আছে। বাকিরা কনভিন্স করতে গেলে, হ্যাঁ কনভিন্স তো এটা কি বল, কেন হতে পারে, কখন হতে পারে? ক্রস হয়েছে কোথায়? ক্রসিংটা কোথায় কোথায় হয়? স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট, ল্যাটারাল স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্টের ক্রসিং এসেই ক্রস করে দেবে, এসেই ক্রস করে, তাহলে স্পাইনাল লেভেলে ক্রসিং, স্পাইনাল লেভেলে একটা বা দুটো উপরে যেখানে হোক ক্রসিংটা হয়। আর এর ক্ষেত্রে আমাদের কর্টিকো স্পাইনালের কোথায় ক্রসিং হয়?
উপরে ক্রসিং হয় নিচে নামে, উপরে ক্রসিং হয় নিচে নামে, ঠিক আছে। ডরসাল কলামের কি হয়, নিচ থেকে সোজা ওঠে উপরে গিয়ে ক্রসিং করে, উপরে ক্রসিং করে। তাহলে কি হচ্ছে, তাহলে কি হচ্ছে, ইপসিল্যাটারাল কি লস হচ্ছে, ইপসিল্যাটারাল কর্টিকোস্পাইনাল গেছে, ইপসিল্যাটারাল পস্টেরিয়র কলাম গেছে, আর কন্ট্রাল্যাটারাল স্পাইনাল টেম্পারেচার গেছে। তাহলে ইপসিল্যাটারাল কর্টিকোস্পাইনাল, ইপসিল্যাটারাল ডরসাল কলাম এন্ড কন্ট্রাল্যাটারাল ল্যাটারাল স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট লিশন রয়েছে, মানে এফেক্টেড রয়েছে। কি এটা কখন হতে পারে? ইপসিল্যাটারাল যেটা হচ্ছে সেটা আপনার হচ্ছে যে স্পাইনাল কর্ডে হচ্ছে, সবটাই স্পাইনাল কর্ডে রয়েছে, সবটাই স্পাইনাল কর্ডে। ওই পাই রয়েছে আর উপরে নেই, পাই আছে, অ্যাপ্রক্সিমেটলি পাই আছে, সবটাই স্পাইনাল। ট্রান্স্যাকশন হয়েছে, ও কাছাকাছি গেছে, কিরকম ট্রান্স্যাকশন হয়েছে, যাতে একটা দিক গেছে আরেকটা দিক বেঁচে আছে, হাফ ট্রান্স্যাকশন হয়েছে। হেভি সেকশন অফ স্পাইনাল কর্ড, হেভি সেকশন, ব্রাউন সিকোয়ার্ড সিনড্রোম, ব্রাউন সিকোয়ার্ড সিনড্রোম, ব্রাউন সিকোয়ার্ড সিনড্রোম ও ব্রাউন সিকোয়ার্ড সিনড্রোম, এটা হচ্ছে ব্রাউন সিকোয়ার্ড সিনড্রোম। পরীক্ষায় আসবে, এটা শর্ট নোট আসবে, ব্রাউন সিকোয়ার্ড সিনড্রোম এই জিনিসটা ঘটে। বাকি বইতে শর্ট নোট আসবে, একদম তোমরা খেয়াল রাখবে, এটা খুব কমন। ব্রাউন ACQUALD, ব্রাউন সিকোয়ার্ড সিনড্রোম। একবার দেখে নিও সি আছে না কিউ, ওটা একবার সি দেখে নাও, একবার দেখে ACQUALD আই গেস তাই। ঠিকই বলেছে, না ঠিকই বলেছে, সি নেই। তো এইটা তাহলে এটা কিন্তু ভীষণ কমন। আপার মোটর নিউরন মিশন, লোয়ার মোটর নিউরন মিশন, কোন ট্র্যাক্টে কি যাচ্ছে, এই যে ছবিটি আঁকলে এই ছবিটি আর ব্রাউন সিকোয়ার্ড সিনড্রোম ভীষণ ভীষণ কমন। এছাড়া আর কয়েকটা জিনিস আছে আমরা পরবর্তীকালে করাবো, সিরিঙ্গোমাইলিয়া, যেটা হচ্ছে আরেকটা জিনিস মাথায় রাখবে, আরেকটা জিনিস করাবো, তোমরা দুটো অ্যানাটমিটা হোক আর এটা পড়াবো, নইলে ইট ইজ সো ডিফিকাল্ট, ফার্স্ট ক্লাসে বোঝাতে পারবো না, তোমাদেরকে কিছুটা নলেজ নিয়ে আসতে হবে ক্লাসে। সিরিঙ্গোমাইলিয়া আর হচ্ছে কি ইন্ট্রামেডুলারি টিউমার, এক্সট্রামেডুলারি টিউমার, এক্সট্রা স্পাইনাল টিউমার, এই যে জিনিসগুলো, এক্সট্রা ডুরাল টিউমার, ইন্ট্রাডুরাল টিউমার, এক্সট্রা ডুরালটা এইগুলো যেটা বেড়ে যাচ্ছে সব ঠিক আছে। এগুলো কি ফিচার্স হবে সেই জিনিসটা তোমরা যখন একবারে, তার জন্য মানে আমি তো অ্যানাটমি শুরু থেকে শুরু করা সম্ভব না, ওটা তোমরা একটা সেমিস্টার দাও, পোস্ট সেমিস্টার কিছু লাস্টের দিকে পড়িয়ে দেওয়া যাবে, যেগুলোর উপরে এক্সপার্ট হয় বেস্ট। তার আগে তোমাকে খুব ভালো করে কয়েকটা জায়গা খেয়াল রাখতে হবে, কখন পেইন হতে পারে পেশেন্টের। রুট যদি চাপ পড়ে তাহলে পেশেন্ট পেইন কমপ্লেন করবে, বা পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি হলে পেইন কমপ্লেন করবে, অ্যান্টেরিয়র হর্নসেলে হলে কিন্তু পেইন কমপ্লেন করবে না, নার্ভ মাসল জাংশনে হলে পেইন কমপ্লেন করবে না। এই জিনিসগুলো ক্লিয়ার রাখতে হবে। ব্লাডার বাউল ইনভলভ কখন হতে পারে সেটা খেয়াল রাখতে হবে, কোন টাইপের ফাইবার গেলে ব্লাডার বাউল যাচ্ছে। এবার তাহলে সেখানে বুঝতে হবে সেই ফাইবারটা কিন্তু স্পাইনাল কর্ডের সেন্টারের কাজ দিয়ে যায় না পেরিফেরির কাজ দিয়ে যায়। এই জায়গাগুলো কিন্তু অ্যানাটমির ইম্পর্টেন্ট। পেরিফেরি দিয়ে দেয়, পেরিফেরি দিয়ে যায় না সেন্টার, সেটা দেখে আসবে। এই একদম তো আছে ওয়ানে ফাইবার। তাহলে বুঝতে হবে যে ইন্ট্রামেডুলারিতে আগে ব্লাডার যাচ্ছে না এক্সট্রামেডুলারে আগে ব্লাডার যাচ্ছে। এইখান থেকে এই জিনিসগুলো বুঝতে হবে। এই ডিটেইলিংয়ে যাওয়া যেতে পারে, তার জন্য তোমাদের সময় যদি থাকে এটা স্নেলস যে অ্যানাটমিটা একটা বই আছে না ক্লিনিক্যাল পার্টটা, এই জায়গাটা ওইখান থেকে এই জায়গাটা